Shalom Rafi. Boker Tov. Sabah al-Khair. Actually, good afternoon. We're used to saying Boker Tov because we usually start this conference in the morning, but today we're starting it in the afternoon. So good afternoon, everybody. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to open the 21st International Conference of the World Summit on Counterterrorism. The impressive gathering is a flagship of the International Institute for Counterterrorism of the Loder School of Government at Reichman University. The theme of this year's summit is Terrorism in the Eye of the Storm, Far Right, Iran, Global Jihad, and Emerging Technology. During the next 4 full and productive days, hundreds of participants from over 65 countries will share information and learn from each other. These distinguished individuals include ministers, members of parliament, Congress, Knesset, ambassadors whom we see in the audience here, heads of security services, representatives of universities, research institutes, the military, police, senior government, private companies, the United Nations, sir, the United Nations. Among the participants are also tens of undergraduate and graduate students of the Loder School of Government, majoring and specializing in the important field of counterterrorism, which has become a very important academic field in this day and age, led by Professor Boaz Ganor. All of you will have the opportunity to discuss the ways and means of countering terrorism to help make the world a safer place to live. Please allow me to thank the sponsors and partners without whom we could not have organized this conference: the Hussidman Foundation, Ambassador Ronald S. Loder, Stephen and Bonnie Stern, Daphna and Gerald Kramer, Gerald, may rest in peace, Evelyn Taman Dueck, Sir David Garrard, the Public Affairs Office of the Embassy of the United States in Israel, the Konrad Adenauer Stiftung, the municipality of Herzliya, with our dear mayor in the front row, Counterterrorism Solutions, CTS, the training and consulting arm of ICT, and some very dear anonymous donors who will remain anonymous. ICT will also conduct this year several sessions in partnership with the United Nations Counterterrorism Executive Directorate, the Israeli Ministry of Foreign Affairs, the American Red Cross, the Program on Extremism at George Washington University, the Washington Institute for Near East Policy, the Negotiations Task Force, NTF, of the Davis Center for Russian and Eurasian Studies at Harvard University. Usually I look around the room and I'm thinking, who should I say hi to? In front of me is General Amos Gilad, who runs our Herzliya conference, and he's right in front of me, and he's a general, so I salute him. I always introduce him whenever I see him. Pierre Besnanou is sitting in back of him, and Pierre is the chairperson of the International Friends of Reichman University and does a really great job. We have a vice president here in the audience, Vice President Shiri Avzug of Reichman University. Now, normally at this time, I would be actually introducing Sir David Garrard and Ava Chang, who come here from London each time, but some things happened in the UK recently, as you all know. And so, dear David sent me a special message, and if you don't mind, let's all rise to hear the message that Sir David Garrard has actually sent me. Okay? It is with deep sorrow that we mourn the passing of our beloved sovereign Queen Elizabeth II, who gave her life to selfless sacrifice and commitment to our nation. This gracious, kind, and noble monarch will long be remembered for her devotion, dedication, and sense of duty. Since ascending the throne at the tender age of 25, her courage, resilience, and not forgetting what was so often her sparkling wit will forever keep her in the hearts and minds of not only the United Kingdom, but the Commonwealth realms and nations of which she was the head of state. Our deepest sympathies are with His Majesty the King and members of the royal family, to whom we all send our sincere condolences and support at this time. You may be seated. Thank you. I forgot to mention that my name is Jonathan Davis, and I'm Vice President of Reichman University, and I'm the head of the Rafael Recanati International School and Lieutenant Colonel Reserves in the IDF. And without any further ado, please allow me to introduce our first
speaker today, the one and only. Professor Uriel Reichman served in the paratroopers of the Israel Defense Force in the 890 Battalion of the 35th Brigade. As commander, he fought in the Six-Day War, War of Attrition, and Yom Kippur War. Professor Reichman received LLB and LLM in 1967 degrees with honors from the Faculty of Law at the Hebrew University of Jerusalem. He earned his doctoral degree in law, JSD, at the University of Chicago. He also fought hard for electoral reform in this country and for the need to establish a constitution. He served as Dean of the Faculty of Law at Tel Aviv University. In 1994, Professor Reichman founded Reichman University, actually at the time IDC Herzliya, the first nonprofit institution of higher learning and private one in Israel. Actually, when you read Professor Reichman's CV, it doesn't do justice, okay, to Professor Reichman. So actually, the CV does not do the trick. Professor Reichman is the ultimate academic entrepreneur of the State of Israel and the greatest warrior against academic bureaucracy in this country. He has nurtured the academic institution step by step from approvals of our doctoral degrees to recognition as being Israel's first private and non-profit university in the country. Believe me, it's harder than fighting terrorism, Boaz. Harder than fighting terrorism to establish this place as being a fully fledged university. He has a direct connection to every square inch of this campus. Now, as chairperson of the board, he is establishing the first private and nonprofit medical school on this campus. All this while balancing humanistic Zionism and academic excellence. Professor Reichman, the floor is yours. Thank you, Mr. Davis. I should invite you more often, to introduce me. It's really a great honor to open this conference. And it's very impressive. We have to salute. We have to salute Boaz Ganor and all the people that are working very hard to do it. Shabtai Shavit, former head of the Mossad, and the one that actually started together with Boaz Ganor this institute, and many other people who are involved in this conference. And it's really an impressive conference, 140 speakers from over 20 countries. You have about 800 participants from over 40 countries. There are here many people who actually were sent from their unique counter-terrorism activities, ambassadors, and from Israel, we have all the people who are involved in the major issues of defense and counterterrorism, including the head of the Mossad, the head of the Shabak, the head of the intelligence, the general that is head of the IDF intelligence, and of course the Minister of Defense, and perhaps even the former head of staff, Gadi Eisenkot, and others. So it's a very interesting conference, and I believe it will inspire us all. Let me say that our university is really unique. We are not just a research institution. We are a university that its main loyalty is to its students, and I'm speaking in English after you. I was supposed to speak in Hebrew. Okay, so I switched to Hebrew. והאוניברסיטה שלנו היא באמת מיוחדת במובן הזה שהיא רואה את עצמה לא רק כמוסד מחקרי, אלא כמוסד שתפקידו הוא לטפח את ההון האנושי של המדינה. ובמסגרת זו אנחנו מכשירים את האנשים לפעול, לקבל את הידע והכלים כדי לפעול כאנשים חופשיים בתוך חברה, תוך כדי גילוי יזמות והגשמה אישית, ובאותה מידה אנחנו רואים לעצמנו חובה ואחריות
לטפל בבעיות היסוד של החברה הישראלית, לחנך את הסטודנטים שלנו לאחריות מול אלה שאין להם קול בחברה, וכמובן כדי להמשיך ולהגן פיזית על קיום המדינה ועל ערכיה. ובמסגרת הזו אנחנו עוסקים בשורה של נושאים שהמכון של הלוחמה, המכון הבינלאומי ללוחמה בטרור הוא חלק מהם, יש קבוצות שלמות, מוסדות של שלמים שעוסקים אצלנו, גנרל גלעד כאן פה עם המכון שלו של מדיניות ואסטרטגיה, יש לנו את המכון של אבא אבן שעוסק במדיניות בינלאומית, המכון של אהרון שעוסק בכלכלה, כלומר הנושא הישראלי הוא נושא חשוב, על זה אני רוצה לכן, זה לא צריך להפתיע אתכם שאני אדבר על הנושאים הפנימיים שלנו. אנחנו נמצאים בתקופה שיש עננים שחורים על ראשנו, כולם מדברים באמת על המועד לייצור הפצצה האיראנית, וכמובן יש המון שאלות מסביב מה הולך לקרות, בעיקר בחיזבאללה וגורמים אחרים, אם וכאשר הם יפעלו תחת מטריה גרעינית, הפצצה הגרעינית, ומה יקרה כדי למנוע את הפצצה הגרעינית. אני לא הולך להיכנס לנושאים האלה, וגם לא כרגע לטפל בנושא של עזה, שהוא נושא כמובן ידוע לכולנו ואיפה אנחנו נמצאים. אני הייתי רוצה להתמקד בעיקר בבעיות הפנימיות. ואנחנו נמצאים כרגע במצב קשה מאוד בגדה, ביהודה ושומרון, כאשר אנחנו נמצאים למעשה במצב לחימה שם, בעיקר באזור ג'נין ושכם, כאשר קיימת סכנה ברורה ומיידית לא רק לאינתיפאדה שלישית, אלא גם לכיבוש הרשות הפלסטינאית בכוח על ידי הגורמים האלה, וכאן אני רואה סכנה גדולה מאוד, ולכן מה שהייתי רק רוצה לומר, שנראה שיש חשיבות כרגע עוד יותר מתמיד לדיאלוג מהיר עם הרשות הפלסטינאית, כדי לראות מה ניתן לעשות לפני שתחזור פרשת עזה, שהחמאס חיסל קבוצה גדולה מאוד של אנשי פתח והשתלט על המקום, על התוצאות שנובעות מכך. אבל העיקר, מה שאני רוצה להעיר, זה הבעיות הגדולות שקורים אצלנו פנימה בתוך מדינת ישראל. אי אפשר להתעלם ממה שקרה באזור 10 במאי 21 לפני שנה. הפרעות שהתחוללו בערים המעורבות, שהשתתפו בהם בסך הכל בכל הערים אלפי אזרחים ישראלים, פלסטינאים או מוסלמים, אזרחי ישראל ערבים, ומה שנעשה שם זה מעורר באמת חשש. ואי אפשר להתעלם, אי אפשר לסגור את העיניים בפני התופעה הזאת. מה שהדריך אותם כנראה זה לא הייתה בעיה כלכלית או חברתית, אלא בעיקר מה שהצית אותם, הדליק אותם, זה הייתה קריאה של החמאס לצאת החוצה, לפעול, והיו כאן אלמנטים כמובן לאומיים ודתיים משמעותיים. התופעה הזאת, ואנחנו צריכים לזכור, בסך הכל היו כמה אלפים בודדים שהשתתפו בזה, זה לא מעיד על כלל החברה, אבל זה בהחלט מעורר דאגה רצינית מאוד. וכשנוסיף לזה את הנושא של הפשיעה בצפון נגד החקלאות הישראלית, כדי ממש לנשל אותם ולתפוס את מקומם, ונוסיף לזה את מה שקורה בדרום, שמנסים לפגוע בנסיעה לדרום על ידי הבדואים וגורמים רבים אחרים, אנחנו נמצאים כאן בבעיה רצינית, כאשר היא מוחרפת על ידי התופעה של הרציחות בתוך העולם, בתוך החברה הערבית. ומי שחושב שמי שאין עליו מורא הדין והוא יורה באחיו, בהחלט מסוגל גם לראות במי שלא שייך למשפחה הדתית שלו, ויכול להיות
בהזדמנות מסוימת הקבוצה הזאת גם תחולל ואפילו תאלץ אחרים לפעול נגד מדינת ישראל. יחד עם זאת, אנחנו צריכים תמיד לזכור, הכל במידה, יש קבוצות שלמות שמתוך החברה הערבית במדינת ישראל שאינם נכללים בקבוצה הזאת. מדאיג לא פחות, זה המצב הפנימי בינינו. אנחנו נמצאים בתקופה קשה של ליבוי שנאה בין שני חלקי העם. יש לנו התופעה של הרשתות החברתיות, הנרוקסטינג, כן? בעוד שבעבר היו לנו רדיו, טלוויזיה, עיתונות, שהייתה עליהם ביקורת ציבורית, ברודקאסטינג, היו איזה מגבלות, כאן אין שום מגבלות, והתופעה הזאת היא תופעה מאוד קשה ומנוצלת אצלנו בצורה איומה עם הרשתות החברתיות, עם הסתה גלויה ושקרים ופייק ניוז וכך הלאה, שבאות להתסיס את האוכלוסייה, והיא באמת מוצסת. ויש לנו תופעות קשות של אלימות כנגד תופעות באמת של תופעות של גורמים שונים שמפגינים לצורך פוליטי. יצא לי לשוחח עם שני אנשים שנפגעו, שעמדו על גשר בראשון לציון, שני אנשים, אחד מהם הוא, על הגשר עמדו אנשים בני 70 ומעלה, שהם ייצגו את האני מאמין שלהם. ולצידם עמדו שני אנשים קצת יותר צעירים, בני 60, ובאו בא אב עם שני בנים, רצה ללמד אותם איך מתנהגים בדמוקרטיה, ובהתחלה הם עשו תנועות מגונות וקיללו ודברים כאלה, ובסוף בשביל להעביר את המסר בצורה הגונה, הם עלו על הגשר ותקפו את האנשים. עמדו שני האנשים האלה, אחד מהם היה קצין בסטילים, גם בסדיר במילואים, השני היה בסיירת צנחנים, ואחר כך היה קצין מקום אחר, הוא במקרה גם איבד רגל שהוא עלה על מוקש נעל באיזשהו משהו, והם עמדו עם ידיים מאחורה כדי לא להגיב וכדי לחסום את הדרך בפני החבר'ה האלה שלא ירביצו לאנשים המבוגרים, ואחד מהם באמת חטף בלטה רצינית שכמעט הוציאה לו עין, ואחר חטף מכות, והתופעות האלה הן תופעות שחוזרות על עצמם. הן לא תופעות רק של מחאה, אלא תופעות של אלימות פוליטית שהולכת וגוברת. אחד הדברים שראינו לאחרונה זה היה המכתב של גברת ספורטה, כן? ששלחה שני מכתבים, והיא באמת, אפשר באמת להגיד שהיא עושה דברים כמו שצריך, היא לא איימה רק על ראש הממשלה, בנט, שהוא יחטוף כדור, אלא היא גם הסבירה, שאם הוא לא יתפטר מתפקידו, היא תירה גם, היא תחסל את הבן שלו, יוני, וגם את, איך שהיא כתבה שם, את אשתו הנוכלת, כן? תחסל גם את אשתו הנוכלת של בנט וכך הלאה, וכדי שיבינו את הרמז, היא צירפה גם כדור חי לתוך המכתב, וכדי שזה לא ייראה כאילו זה סתם, אז היא באמת כתבה את המכתב, בלי להשאיר טביעות אצבעות וכך הלאה, כדי שיבינו שזה רציני ולא בקלות יגיעו אליה וכך הלאה. אלה תופעות מאוד קשות, אבל התופעות האלה מעידות על קרע עמוק מבחינת החשיבה של הדמוקרטיה הישראלית. התפיסה שמקורה דרך אגב בציבור החרדי, דרך אגב גם בציבור החרדי, שוב, לא נכון להכליל, אבל חלק מהציבור החרדי בתקופת הקורונה פגע בצורה רצינית מאוד בעקרונות של השלטון החוק, וקרא לשוטרים נאצים, והמהדרים שביניהם אמרו שמלחמה להשם בעמלק והתכוונו לשוטרים. בקיצור, אני אומר, יש כאן תופעה של אלימות שמתרחשת לכל רוחב החברה הישראלית כחלק ממאבק פוליטי. עכשיו, צריך לזכור, יש קבוצה שהיא, לפי השקפת עולמה, מתנגדת לרעיון של ביקורת חוקתית על הכנסת. התפיסה שלהם אומרת, מסיבות דתיות, שבעוד שאפשר להסכים למצב שיש החלטות ברוב קולות, כדי למנוע מריבות וכך הלאה, לא בא בחשבון שאיזשהו גוף שהוא לא
בא מהמקורות הדתיים, יבקר את החקיקה של הכנסת. לפי תפיסה זו, הכנסת היא ריבונית, והיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, ואין עליה למעשה מגבלות, זולת רוב בכנסת, שאנחנו יודעים איך הוא מושג. במילים אחרות, ההתקפה מול הביקורת השיפוטית, ההתקפה נגד בתי המשפט, ההתקפה נגד כל הגורמים שאחראים על שלטון החוק, החל מהמשטרה והפרקליטות וכך הלאה, התקפה רבתי, לא שמציעים שינויים ותיקונים שבהחלט יש מקום להפעיל, אבל ההתקפה הרבתי הזאת מערערת את היסודות של השיטה. אנחנו נכנסים לבחירות. הבחירות האלה יקבעו במידה רבה מאוד את דמותה וגורלה של החברה הישראלית. כאן יש שסע עמוק בתוך החברה, עם משמעות מאוד עמוקה, כיוון שתזכרו שהתופעות בהונגריה ובטורקיה של ארדואן וגם בפולין, השילוב בין דת קיצונית ולאומנות והתפיסה, אותה תפיסה בדיוק, שאומרת שרק הפרלמנט הוא ריבון, והפרלמנט והנציגים שלו שולטים בכל המערכות, ולכן יש שליטה מוחלטת של המדינה על כל האיזונים שביניהם, היא הביאה לתופעה שהם קוראים לעצמם דמוקרטיה לא ליברלית, שזה לא דמוקרטיה בכלל, והבעיה בסוג כזה של דמוקרטיה, שברגע שהיא נכנסת קשה מאוד לשנות אותה, כיוון שהם שולטים על כל המערכות ויכולים לנווט את הכל כדי לשמור על הכוח שלהם וככה. ולכן, מה שאני רוצה לקרוא מעל הבמה הזאת, לכל המפלגות במדינת ישראל, אנחנו נכנסים למערכת שבדרך כלל היא מערכת של השמצות ונאצות וזריעת רעל ותקיפות מכל הצדדים. אני קורא לכל המפלגות להבין שאין לנו מנוס, לא סתם מניתי את הבעיות מסביב, אין לנו מנוס מאשר לחיות ביחד ולפעול ביחד. ולכן הדבר החשוב ביותר, ואני לא אכנס לפרטים, במערכת הבחירות הזו, אל לנו לקרוע את האמנה החברתית. אנחנו כולנו חייבים להיות נאמנים להכרזת העצמאות של מדינת ישראל על כל היבטיה. ועלינו לחזור, אם אנחנו חפצים באיזשהו דיאלוג, ואם רוצים לשנות משהו, אנחנו חייבים לחזור אל נקודת ההתחלה. משום שההגדרה העצמית של המדינה הזאת נקבעה בהכרזת העצמאות של מדינת ישראל. אי אפשר לבטל אותה. זו ההגדרה העצמית של מדינת היהודים. והיא כוללת לא הרבה, אבל כמה עקרונות יסוד של מדינה דמוקרטית. את זה אי אפשר לבטל. אם רוצים לבטל, צריכים לעשות מהלך הרבה יותר גדול. צריכים להגיד מה רוצים לבטל, נגד מה רוצים לבטל וכך הלאה. ולכן, כשאנחנו נכנסים למערכה הזאת, שהיא בעיניי עלולה לגרום לקרע עוד יותר גדול בחברה הישראלית, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו יכולים להישען על נקודת התחלה משותפת אחת, והיא הכרזת העצמאות של מדינת ישראל. ומי שקורא את המסמך, את האמנה החברתית הזו, כן, הוא פועל נגד המשך הקיום המשותף שלנו במדינה. ולכן, ערב ההתחלה של הקמפיין בצורה רצינית של הבחירות, אנחנו צריכים לזכור שאין לנו מישהו אחר חוץ מאשר אנחנו. ולמרות שיש חילוקי דעות כבדים מאוד, שאף גוף לא ירוץ יותר מדי בשביל לקבל כוחות סוטים, וצריכים לזכור שיש לנו על מה להישען, ממה להתחיל. ואסור לנו להיכנס ליום שאחרי הבחירות, למצב שאנחנו מעמיקים את העימות בתוכנו, ולא מנסים להגיע להבנות לגבי אופייה בתפקידה של המדינה. תודה רבה. Thank you, Professor Reichman, for your sobering remarks. It's
It's now my pleasure to introduce Professor Rafi Melnick, who holds a doctoral degree in economics from the University of California, Berkeley, and he earned his bachelor's degree in economics and statistics and his MA in economics from the Hebrew University of Jerusalem. Professor Melnick is the president of Reichman University and is also a professor at both the Tyomkin School of Economics and at the Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy at Reichman University. Professor Melnick served as vice president for academic affairs twice, and he is the former dean of the Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy. Moreover, he founded the Tyomkin School of Economics at Reichman University. Like Professor Reichman, Professor Melnick served in the 35th Brigade of the paratroopers, but in a different battalion in the 202. And since I served in the reconnaissance platoon of the 35th, we have a situation here that the chairman of Reichman University is from the 35th Brigade. The president of the university is from the 35th Brigade. And yours truly, who is one of the vice presidents of Reichman University, is also from the 35th Brigade. So the 35th Brigade is covered. Anyone else here from the 35th Brigade? Raise your hand. There's one over there. All right, terrific. We're doing good. Okay, Professor Melnick, the floor is yours. Thank you, Jonathan. I would like to welcome to our university, Reichman University, all the guests that came from different parts of the world. And I'm sure that we are going to have a very productive conference. And I hope that you will have also a very good time in Israel and at our university. פרופסור אוריאל רייכמן, יושב ראש הדירקטוריון ונשיא המייסד של אוניברסיטת רייכמן, מר שבתאי שביט, יושב ראש הדירקטוריון של המכון נגד טרור, פרופסור בועז גנור, מנכ"ל ומייסד המכון למדיניות נגד טרור, אלוף עמוס גלעד, יושב ראש ה-IPS, Institute for Policy and Strategy, מר משה פדלון, ראש העיר הרצליה, מר רונן בר, ראש השירות הביטחון הכללי, מר תומאס ניידס, he hasn't arrived yet, but שגריר ארצות הברית, he just arrived, שגריר ארצות הברית בישראל, מר קווין וורנדרן, סגן מנהל מחלקת הלוחמה בטרור ב-FBI, שגרירים, דיפלומטים, מכובדיי כולם. כולנו יודעים שבשדות ובגינות מטופחות צומחים גם עשבים שוטים. כחקלאי לשעבר, אני יכול לספר לכם שניתן להילחם בתופעה ולהקטין את ממדיה. אולם, למלחמה זאת יש תופעות לוואי לא סימפטיות, ואם מגזימים, אפשר להרעיל את הגידולים. ובמקרים קיצוניים יותר, תנזק גם הקרקע לטווח ארוך. אנחנו יודעים שאפילו אם נכסה את העולם כולו באספלט, עשבים שוטים יצמחו בתוכו על פני זמן. האנלוגיה לטרור נראית לי מתאימה, אולם בניגוד לקרקע, בה השינויים שמתרחשים על פני זמן הם מינוריים, אם בכלל, הסביבה בה צומח הטרור משתנה כל הזמן. עיצוב אסטרטגיה נגד הטרור דורש לא רק להבין את התופעה, אלא גם את הסביבה בה היא צומחת. הסביבה הבינלאומית נמצאת בנקודת תפנית משמעותית. עולם הגלובליזציה, שאפיין את המגמות הבינלאומיות בעשורים האחרונים, והביא ברכה גדולה מאוד לעולם בפיתוח, צמיחה, הקטנת עוני, מאוים, ויש חשש שהגיע לעת עתה לקיצו. סימנים ראשונים לאיום הגלובליזציה ניתן היה לזהות בשנת 2016, כאשר הרפרנדום לעזיבת בריטניה את האיחוד האירופי אושר, הברקסיט. במקביל נבחר דונלד טראמפ לנשיא ארצות הברית והנהיג את מדיניותו אמריקה פרסט וביטל הסכמי סחר בינלאומיים.
הגלובליזציה ספגה מכה קשה כאשר התפרצה מגפת הקוביד-19. המגפה שיבשה את שרשראות האספקה וחשפה את הסיכונים שבתלות בין מדינות. שיטות של ניהול מלאי מינימלי והסתמכות על כך שחומרי גלם, חלקי חילוף, מזון וכו' יהיו זמינים תמיד נפגעו, והביאו מדינות לחשיבה מחודשת ולפעולה מחודשת ולהסתמכות יתר על שווקים מקומיים. ואז פרצה מלחמת אוקראינה שהוכיחה שהעולם הישן עדיין חי וקיים וטנקים נעים שוב במרכז אירופה. הניתוח הקצר הזה נועד להדגיש ולהמחיש שהסביבה העולמית משתנה, ולכן יש לצפות לשינוי דפוסי הטרור מחד והשיטות להילחם בו מאידך. אני מקווה שהכנס השנה יעזור ויקדם את החשיבה על המלחמה בטרור. לסיום, אני מבקש לברך את המכון למדיניות נגד טרור על ארגון הכנס ועל העשייה המבורכת לאורך השנים, ובמיוחד את המייסד של המכון ומנכ"ל המכון שמוביל אותו מהצלחה להצלחה, פרופסור בועז גנור. I wish to thank Professor Rafi Melnick. You see, Professor Melnick used to be on a kibbutz, and Professor Melnick was once a farmer, so he knows about weeds, but he also knows about economics because he's a leading economist. So he combines agriculture and economics when it comes to the weeds, because he knows it from personal sweat in the fields of the Emek Yisrael, okay? And now, Mr. Shabtai Shavit held various positions within the Mossad for 32 years, until becoming head of the agency in 1989, where he served with distinction until 1996. Since 2001, Mr. Shavit has been chairperson of the board of directors of the International Institute for Counter-Terrorism at Reichman University. He played a major role in the establishment of this institution. He is a major asset to Reichman University, and he is the spy who came in from the cold. Dear friends, experts, executives, academics, politicians, and ordinary people who are interested in global terrorism and counterterrorism. It is for the 21st time that I am standing on this podium giving my opening remarks to such a distinctive audience. I still remember that when we have taken upon ourselves this endeavor to put up research institute that will deal with the only topic of terrorism, we ourselves were skeptic as to the viability of such an institute, let alone its durability and centrality in world affairs. A question mark at the outset has turned into a lifetime job. The important role played by ICT in the global community has developed to advising governments, international and regional organizations, conducting research as part leading international consortiums, and fostering international cooperations. Israel dealt with secular terrorism since the closing of the 19th century. September 11 introduced a radical Islam element into the equation. Also, it turned terrorism to a global phenomenon. For about a decade, 2010 and hence, we were tempted to believe that the young generation of Islam will defeat the old and introduce democracy to the young Arab and Muslim world. We were completely wrong. The Spring Revolution, as it was dubbed, was not more than an illusion that served as an accelerator to the spread of radical Islam. Observing the Middle East, one may assume that its present structure and involvement of regional and global powers will enable the good guys to handle the bad. Yet, the present hotspot terror territory is Africa, more specific,
the Sahel Belt countries, where dozens or more of radical Muslim terrorist groups, well armed and financed, are playing havoc in that poor and God-forsaken continent. And of course, we already can witness the negative involvement of Russia and China there. The purpose of the ICT annual conference is to keep on with the tradition established in the late 90s and contribute to the never-ending needs of ideas as how to assure the success of the free world fighting terrorism. The ultimate question, of course, is, can global radical Islam be defeated? My humble answer is that the real and intensive international cooperation can turn radical terror into a chronic but manageable disease. Thank you very much. With Shabtai Shavit, the personal weapon is always divided into 3 parts, and he's always on time. It's now my pleasure to introduce Professor Ganor. He's the former dean of the Loder School of Government. He has written more than 10 books and 23 articles, including the bestseller book called The Counter-Terrorism Puzzle. It's on my shelf. I've actually read it, believe it or not. And he recently published a book called Israel's Counter-Terrorism Strategy, Origins to the Present. They are used worldwide in universities and have received worldwide acclaim. He is one of the key people in the world who put the word counterterrorism on the map. And his PhD thesis at the Hebrew University was probably one of the first ones in the history of the State of Israel in the field of counterterrorism. He is a friend of all of us. He's a true partner of the Reichman spirit around here. He's one of us. Professor Ganor, the floor is yours. תודה רבה, יונתן. יושב ראש הדירקטוריון והנשיא המייסד של אוניברסיטת רייכמן, פרופסור אוריאל רייכמן, נשיא האוניברסיטה, פרופסור רפי מלניק, וראש השב"כ עוד לא פה, אבל הוא רשום לי בסדר. יושב ראש הדירקטוריון של המכון למדיניות נגד טרור, מר שבתאי שביט, ראש עיריית הרצליה, משה פדלון, סגני נשיא, דיקנים, חברי הוועד המנהל של המכון למדיניות נגד טרור, ומשפחת ICT. זה מה שיש לנו כאן, את משפחת ICT, בכנס, הכנס ה-21, שאני שמח להיות שותף בפתיחתו. הכנס הזה הוא כנס מיוחד במינו. הוא כנס מיוחד במינו במועד שלו, באורך שלו, במשתתפים ובמיקום שלו. כמה מילים על המועד. קודם כל, אני מהסס להגיד את הדבר הזה, אבל לא רוצה להגיד תום עידן הקורונה, אבל בהחלט באיזושהי רמיסיה של הקורונה, שמאפשרת לנו לקיים כנס in person. ואני דרשתי שכל המרצים, כמעט כולם, שרוצים וראויים לדבר בכנס הזה, יבואו לכאן וירצו, כי אנחנו באמת חייבים לחזור לתפקוד שהוא תפקוד ישיר ולא עקיף. הייחוד של המועד הזה, זה גם הוזכר על ידי פרופסור רייכמן, אנחנו ערב בחירות במדינת ישראל, וזו תקופה חשובה ורגישה. והייתי מציין עוד נקודה שהופכת את הכנס הזה, את המועד של הכנס הזה לכל כך חשוב, זה כן או לא ערב חתימת הסכם גרעין. אני מוכן לאמר בפורום הזה שההסכם הזה ייחתם בסופו של דבר, אבל גם אם אני טועה, בשתי אלטרנטיבות יהיו לזה השלכות מאוד משמעותיות על החודשים, בוודאי גם השנים הקרובות. האורך של הכנס הזה הוא למעשה 5 ימים, 3 ימים ו2 חצאי ימים, והמטרה של הכנס היא לאפשר מעבר לשמוע הרצאות באמת מטובי המומחים ומקבלי ההחלטות בעולם, גם המינגלינג מאוד מאוד חשוב, ולצורך זה אנחנו השקענו הרבה מאוד חשיבה איך באמת אנשים יוכלו במהלך ה5 ימים האלה להכיר אחד את השני
ולבסס את הסיסמה שהמכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן קם עליו, שזה It takes a network to beat a network, וכולכם חלק מהנטוורק הזה. המשתתפים, יש לנו מעל 140 משתתפים, לא התקנתי אותך פרופסור רייכמן, אמרת 130, מה לעשות, זה גדל ב-24 שעות האחרונות, מעל 140 דוברים מכל העולם, יש לנו כאן משלחות שלמות ממדינות שונות, וכפי שנאמר, ולא אחזור על זה, כל צמרת הביטחון של מדינת ישראל תיתן כאן נאום, וככל הידוע לי, הנאומים האלה יהיו מאוד משמעותיים, עם תכנים חשובים שחשוב לנו לשמוע. מבחינת תכנים, אז כמובן אפשר פשוט להציץ ברשימה של ההרצאות והפאנלים, זה מקיף את כל הנושאים החשובים למומחים שנמצאים כאן באולם ובעולמות האחרים. אבל אני רוצה לחבור למה שפרופסור מלניק דיבר עליו, וזה נקודת הזמן, הטרנספורמציה שהעולם ניצב בפניה, שלכל ההיבטים של הטרנספורמציה הזאת יש השלכות ויהיו השלכות על עולם הטרור. אני רוצה לציין בזירה הגלובלית למעשה 4 מגמות שהן קוצנטריות, הן מתחברות זו עם זו. קודם כל, הזכרתי, חתימת הסכם הגרעין. אם הוא יחתם, הרי שאנחנו מדברים על מצב שבו ארגוני טרור, מיליציות ופרוקסיס אחרים למיניהם של איראן, יזכו להיקפי סיוע ותקציב שלא היו, בוודאי לא בעשור האחרון, ואולי מעולם לא היו. אם מישהו חושב שזה לא ישפיע על עולם הטרור בעתיד הקרוב, הוא לא יודע על מה הוא מדבר. ואם לא יחתם ההסכם, הרי שעימות כזה או אחר בין איראן לבין אלה שרואים את התעצמותה הגרעינית בצורה מאוד שלילית, ואפשר לשים רשימה, ישראל ניצבת אולי בראש הרשימה ולא היחידה, העימות הזה הוא בלתי נמנע, ויהיה לה השלכות גם על לוחמה שהיא לא לוחמה קונבנציונלית, דהיינו לוחמה תת קונבנציונלית, טרור, גרילה, אינסרג'נסי וכן הלאה. המתח הבין מעצמתי, אני חושב שזה הנושא שהוזכר בדרך כזו או אחרת. אנחנו נמצאים בתהליך כבר כמה שנים של מעבר מעולם חד קוטבי לעולם רב קוטבי. עולם שבו הייתה הגמוניה אמריקאית, והאמריקאים יכלו להכתיב להרבה מאוד מדינות לאן ללכת, כולל הכתבה של מדיניות הלוחמה בטרור הגלובלית, לעולם שלפחות יש לנו עוד 2 מעצמות שיש להם אג'נדות אחרות. רוסיה ומלחמת אוקראינה, שיש לה ויהיו לה השלכות גם על עולמות הטרור, שימוש בפרוקסיס, שימוש בלוחמים זרים, שימוש בפייק ניוז על ידי כל הצדדים. הדברים האלה ישפיעו גם על עולמות הטרור שבהם אנחנו עוסקים בהם. סין הענק המתעורר, שיש לה תלות אנרגטית באיראן, יש לה מתח גדול שהולך וגדל עם המערב, בעיקר עם ארצות הברית, ראה טיואן וכן הלאה וכן הלאה, ויש לה מדיניות שהוכתבה בעשור האחרון של Belt and Road, שמגבירה את העניין של סין במזרח התיכון, יחד עם שאר המקומות בעולם, וגם את המעורבות שלה במזרח התיכון. ויש לנו את ארצות הברית, עם ממשל ביידן, ממשל שונה מהממשל הקודם, to say the least, ועם מדיניות מעניינת בעולמות התוכן של ההתמודדות עם טרור, אם אפשר לשפוט לפי השנה האחרונה. מצד אחד יש כאלה שיבואו ויגידו בדלנות אמריקאית, ראה יציאה מאפגניסטן, ראה עיראק, ראה סוריה, ומצד שני פעלתנות בתחום הכירורגי של מלחמה בטרור, סיכולים ממוקדים. אי אפשר לבטל את זה. הישגים יפים בתוך תקופה קצרה מול דאעש, מול אל-קאעידה. אם הייתי צריך לתרגם את זה, מעבר מ-boots on the ground ל-sandals on the ground. ותהליך נוסף שאני לא ראיתי יותר מדי התייחסות אליו, ואני חייב להגיד שאני מאוד מוטרד, מחבר אותנו עוד פעם לעולמות איראן. אתם ודאי זוכרים שלא מזמן ארצות הברית חיסלה את ראש אל-קאעידה, מחליפו של בן לאדן, איימן אל-זוואהירי. ועדיין לא מונה מחליף, אבל בין שני אלה שנמצאים בקצה התחרות להחליף את איימן אל-זוואהירי,
נמצאים שני אנשים שבמשך העשור האחרון היה להם קשר הדוק, חיו באיראן. עכשיו תחשבו על הסיטואציה הזאת, אם אחד מהם מתמנה לראש אל-קאידה, יש למשמרות המהפכה ולגורמים איראנים יכולת של השפעה, שלא לומר הפעלה, לא רק של טרור שיעי ומיליציות שיעיות, אלא גם של טרור סוני גלובלי קיצוני, דרך אל-קאידה. תופעה מרתקת אם הדבר הזה יתרחש. והתהליך האחרון שמתרחש בזירה הבינלאומית, מתחבר לדברים ששמענו גם מפרופסור רייכמן. וזה התחזקות גורמי הימין הקיצוני בכל מיני מדינות. ושימוש באלימות ופיגועי טרור. זו לא תופעה חדשה. אבל זו מגמה שהטראג'קטורי שלה ברור מאוד, הוא שלילי, הוא בעייתי. והבעייתיות הזאת באה לידי ביטוי בכך שגורמי הימין הקיצוני, הטרוריסטי, מתיימרים לייצג את עמדות הרוב, ומתיימרים להגן על האינטרסים של הרוב. רוב הטרוריסטים בעולם מתיימרים להגן על אינטרסים של מיעוטים, לא בנושא של far-right טרוריזם. ולכן ההתמודדות של מדינה דמוקרטית עם גורמים שמתיימרים לייצג את אינטרסי הרוב, היא הרבה יותר קשה ומסוכנת. בזירה שלנו, גם כן אפשר לדבר על 4 זירות פעולה. אגב, כל הדברים האלה שאני אומר עכשיו, כולם יידונו במהלך הכנס. בהרצאות, בפאנלים, כולם יידונו. גם 4 הזירות שאני אציין, שמדינת ישראל מתמודדת איתם. איראן, שוב, האחיזה של איראן בסוריה. הניסיון לדייק את הנשק של הרקטות והטילים של חיזבאללה. העברות אמצעי הלחימה דרך סוריה ללבנון, והפעלה של מיליציות שיעיות שונות על ידי איראן, ובראש ובראשונה חיזבאללה. זירת הצפון. בהחלט אנחנו נדון בזה בימים הקרובים על סוגיה של עימות אפשרי עם חיזבאללה. מעולם לא היינו קרובים יותר לעימות אפשרי עם חיזבאללה, לפחות אם אנחנו מנתחים את הרטוריקה של נסראללה בהקשרים של המים הכלכליים של מדינת ישראל ואסדת כריש שעומדת להיות מופעלת. זירת הדרום, אחרי מבצע עלות השחר, יחסי הכוחות בין חמאס וג'יהאד איסלאמי פלסטיני, נושא חשוב ומרתק, ובכלל מצב ההסדרה שמדינת ישראל מובילה, יחסית לא רע בשנה האחרונה, שקט יחסי בגזרת הדרום, אבל המתח שבין זה ובין הדרישה והזכות האלמנטרית של מדינת ישראל לדרוש את החזרת החטופים והשרידים של החיילים שלנו שהחמאס מחזיק באופן לא הומניטרי אותם, וזה כמובן עומד מול ההסדרה הזאת. וזירת המרכז, אנחנו רואים מתיחות גוברת והולכת, as we speak, בזירת יהודה ושומרון, בגדה המערבית. אני מניח שעוד מעט נשמע את ראש השב"כ, הוא בוודאי ידבר על הדבר הזה, אבל תקופה ארוכה לא היינו במתח כזה גדול, כמו התקופה הזאת בזירה מול הגדה המערבית, ולא אמרתי כלום על מותו האפשרי של ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, והפאודה שתיווצר אחרי התקופה הזאת. אז כל הנושאים האלה יידונו למעשה בכנס במהלך 5 ימים הקרובים. יש לנו כאמור מעל 140 דוברים שהמאפיין שלהם זה מקבלי החלטות, ראשי מערכות ביטחון ובחירי אקדמיה ביחד. זה מה שמייחד את הכנס הזה, זה השילוביות הזאת. זה לא רק מגדל שן אקדמי שנותן תיאוריות, יהיו פה תיאוריות אקדמיות חדשות, אבל זה יהיה מחובר לפרקטיקה ולעשייה בהתמודדות עם הטרור. ולכן אני רוצה לברך במיוחד את כל האורחים הרבים, מאות, שהגיעו אלינו מכל קצוות תבל, ממדינות רבות ושונות, ואני רוצה לאחל לכולנו כנס מועיל וכנס מוצלח. תודה רבה. Last but not least, I would like to introduce Mr. Moshe Fadlon, a long-term public servant, having served as the mayor of Herzliya for more than 19 years.
Before he was elected mayor, he worked in various respected positions in the municipality. Throughout his time as mayor, Mr. Fadlon has developed a strong relationship with Reichman University. He's our neighbor. He lives across the street on University Boulevard. The floor is yours. ברוכים הבאים לעיר הרצליה. Welcome to הרצליה. כל כך הרבה מכובדים, אקצר ואומר, מכובדיי כולם, כל אחד במעמדו, תפקידו ותרומתו להתמודדות עם הטרור בארץ ובעולם. אני שמח להשתתף בכנס ה-21 של המכון למדיניות נגד הטרור, שעוסק בכל האספקטים הבוערים סביב נושא הטרור, שכל כך מעסיק את העולם החופשי. לכן חשובה ההתכנסות הזו כאן בהרצליה של מיטב הגורמים האקדמיים והמקצועיים כדי להאיר את הבעיה של המורכבות שלה, מאפייניה וההשלכות הרבות שיש לה. כפי שכולנו יודעים, אין מקום שהוא חסין מפני הטרור, הוא עלול להכות בכל עת, בכל אחד ובכל אחת. אני שמח שהיוזמה החשובה לכנס יוצאת מכאן מהמכון למדיניות נגד טרור שפועל במסגרת אוניברסיטת רייכמן. אלו שני מוסדות חשובים ורבי ההשפעה שאנו בעיריית הרצליה גאים בהם מאוד. זה המקום להביע הערכה ותודה לך פרופסור אוריאל רייכמן, הנשיא והמייסד ויושב ראש הדירקטוריון באוניברסיטת רייכמן, על הדרך המפוארת שבה אתה הובלת את האוניברסיטה על צמרת העולם האקדמי לאורך שנים. מגיע לו כפיים לאיש היקר הזה. ותודה לך פרופסור מלניק, נשיא האוניברסיטה, על המשך הובלת האוניברסיטה להצלחות בינלאומיות מרשימות בכל תחומי העשייה. ותודה לאחרון חביב, גם לך פרופסור בועז גנור, מנכ"ל מייסד המכון למדיניות הטרור, שמציין השנה 26 שנים להיווסדו. תודה על הכנס שאתם עורכים, שתרומתו מרכזית ורבת חשיבות מאוד. המשך כנס פורה ומעניין. ברשותכם, אני רוצה להעניק את מפתח העיר הרצליה לאיש יקר ומיוחד, לפרופסור בועז גנור, שבמשך 20 שנים תרם רבות והטביע חותם בהתמודדות עם הטרור בארץ ובעולם. בבקשה, בועז. אתה יכול לפתוח את זה פה. אני חייב להגיד שראש העיר הפתיע אותי, זה לא היה מתוכנן, אבל סוף סוף יש לי מפתח להיכנס לעיר שאני חי בה. שאו ברכה, שנה טובה, מבורכת, מוארת ומתוקה לכולם. I guess Boaz doesn't have to worry anymore about parking tickets. Okay, anyway. Ladies and gentlemen, this is a more solemn part of the ceremony. I would like to request of the ambassador to please come up on the stage. Professor Reichman, Rafi, Kevin, Shabtai, Colonel Snowden. Okay, please stand right here. If you guys can move down a little bit, please. Thank you, so everybody can fit in here. Okay, terrific. This part of our program is devoted to the memory of the victims of terror who perished throughout the world and the state of Israel. Unfortunately, as we speak, dastardly acts of terrorism continue throughout the world. Please rise for 1 minute of silence, which will be followed by the national anthems of the United States and of the State of Israel, as we remember all of those innocent individuals murdered at the hands of terrorists. And so close to the anniversary of 9/11,
the greatest terrorist atrocity of mankind. The anthems later will be sung by Ganor, accompanied by Ronen Bar and Sapir Breyer. Now we shall stand for a moment of silence. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave, the brave. קולות בלבב פנימה, נפש יהודי הומייה, ולפתי מזרח קדימה, עין לציון צופיה. עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. May the memory of the victims be blessed. Please be seated. It is my honor to welcome His Excellency Thomas R. Nides, the United States Ambassador to Israel. I will read his CV. Ambassador Nides was confirmed as the United States Ambassador to Israel on November 3rd, 2021,
and was most recently the managing director and vice chairperson of the Morgan Stanley. A distinguished public servant as well as a business leader, Nides was the U.S. State Department's Deputy Secretary of State for Management and Resources from 2010 to 2013. Earlier, Mr. Nides was Morgan Stanley's Chief Administrative Officer, Chief Operating Officer, and Secretary of the Board. Mr. Nides presented his credentials to President Isaac Herzog, who accepted them on December 5, 2021. Mr. Nides also served as the Chief of Staff to the United States Trade Representative, Mickey Cantor, was Senior Advisor to the Speaker of the House, Thomas S. Foley, and was Senior Advisor to the House Majority Whip, Tony Coelho. He currently serves on the boards of the Partnership for Public Service, the International Rescue Committee, the Atlantic Council, and the Urban Alliance Foundation. He is a member of the Council on Foreign Relations and the former chairperson of the board of the Woodrow Wilson Center appointed by President Obama. Mr. Thomas Nides received his BA degree from the University of Minnesota. He is the recipient of Secretary of State's Distinguished Service Award. He will be speaking in a conversation with Professor Boaz Ganor. They will come up and they will schmooze with each other. While you're coming up here, I just want to point out, Your Excellency, that we have members in the audience here from West Point and from the Naval Academy and from the Air Force Academy, many of whom are going to become future pilots and submarine officers in the American Armed Forces. And the more individuals that come here, the better. And we want to thank the American Embassy for its great cooperation and assistance in bringing those great cadets to study with us. Boaz, the floor is yours. Thank you, Jonathan, and thank you, Ambassador Nides, for honoring us in this international conference. It's really a pleasure to host you here. And as you know, it's not by coincidence that we are conducting the World Summit on Counterterrorism on the symbolic week of the 11th of September as an annual memorial to this horrific atrocity, maybe the biggest atrocity of terrorism ever. And I believe that everyone in the room, including myself, can immediately remember exactly where we were and what we did when this horrific attack occurred. I, for once, was in United States giving a lecture under the title, Stopping Suicide Terrorism, the Israeli Challenge. Actually, the title was not relevant on that day because it was American challenge, global challenge, and so on and so forth. So I would like to start by asking you, can you share with us your recollection on this horrific date of 11th of September 2001? Well, first of all, Professor, thank you for having me. I want you to know, after you and I met yesterday, I had your book in my hand, and I called President Herzog and said I was coming to speak today here. He said, first of all, I don't know why they didn't invite me. No, that's not what he said. But he did say, I am going to be interviewed by the foremost expert in the state of Israel and presumably the world on terrorism. And he was speaking about you, so congratulations to you. That's from the president of the state of Israel. You know, I'm leaving here to go to Jerusalem to do a commemoration of the 9/11 for, as you know, Israel has a beautiful memorial for the victims of 9/11. It's actually the only other memorial outside the Twin Tower Memorial that actually has every name of the 2,977 victims of 9/11. So that's the bonding between the United States and Israel. I was there. I was 12 blocks away. I was in my office in our boardroom, and we could look at the Twin Towers from our boardroom, and it was unbelievable. Once the flames started coming out, we didn't know what was going on. We put on the TV at the same time we were watching it, and we watched as the next plane drove itself into the Twin Towers. We had our firm had 850 people in the Twin Towers. 13 of them died. My brother-in-law was at the Pentagon, and my wife was at the Capitol. As you know, my brother-in-law did not get harmed in the Pentagon, and because of some brave individuals, they drove the plane that was headed towards the Capitol into the ground in Pennsylvania.
it's impossible to tell you what all of us went through as a nation, as a world. My friend Jane Lutz here with her husband, General Lutz, she was the number 2 at the DHS. She knows because they spent years trying to figure out how this could never happen again. And I think as I was looking at my speech for tonight, I kept recalling why security and terrorism and what you're doing is so, so important. Because there are a lot of people out there who still want to do damage to the United States of America and certainly to the state of Israel. So I was there, I witnessed it firsthand, and I never want to go through anything like that again, nor does anyone in the world. So thank you. So no doubt that this atrocity craved this horrific memory in your personal recollection. And I would like to ask you, did the 9/11 attack actually influence in any way your role as the American ambassador to Israel? I don't know. I see my friend Ronen Bar here, who looks quite good in his jeans, and I should actually dress down a little bit if I was head of a Shin Bet. But listen, it is emblazoned in my mind why they take this stuff so seriously here. Why every day Ronen and Mossad and the IDF and how the cooperation between our agencies and our organizations are so important. We share the same goal, to stop these people, right? The same goal. We wake up every day to understand we have suffered as they have suffered. And the same people who want to do damage to these guys and us here are the same characters who want to do damage to us. So we have this common bind. Someone asked me, what is one of the biggest surprises you've had since you've been ambassador here? I knew fundamentally how close our organizations were, our institutions were. The IDF, obviously, with the defense of DOD, and Shin Bet with the CIA, and Mossad with our intelligence agencies, the FBI. It's beyond that. It's not just the leaders, it's in the soul, it's in our DNA, it's how we operate. And oh, by the way, it's not a one-way street, far from it. We get as much information and help from the Israelis about our own security as we provide them. So it's a partnership. It's a full outright partnership. And it should give all of us comfort here as organizations and people who are solely experts in the world of terrorism to know that partnership isn't just complete, it's completely rock solid. As President Biden constantly say, it's an unbreakable bond. I don't care if it's a Democratic president or a Republican president or members of Congress who are Democrats or Republicans, it's an unbreakable bond, and it is expressed principally through our cooperation on national security, security for the homeland of Israel and the homeland of the United States. Thank you. So let's shift from your personal recollection and your personal observation to more current affairs. And I think you are getting close to closing the first year of being the American ambassador in Israel, although we say that in Israel 1 year it's equal 20 years in a normal country. That is for sure. Yeah. But let me ask you if at that stage, can you identify what you believe is the biggest threat that Israel is facing? Well, listen, obviously, Iran and their proxies are a fundamental, significant threat to the state of Israel. We all agree with that, and President Biden has said over and over again, we will not stand by to let the Iranians obtain a nuclear weapon, number one. Number two, as President Biden articulated to Prime Minister Lapid just 2 weeks ago and has repeated multiple times, we're never going to tie Israel's hands on what they need to do to defend the state of Israel. Third, obviously we've talked a lot, and we can get into a longer conversation about our desire to potentially get back into the JCPOA under the right conditions, which are the conditions that the President has articulated and yet to have been accomplished. So I think obviously Iran and Hezbollah and the proxies critically important to security. But equally as important is what's going on in the West Bank. I spend an inordinate amount of my time trying to keep the vision of a two-state solution alive. Not because I want the Nobel Peace Prize or I think it's it's a nice dining room conversation to have. No, it is because I fundamentally believe to preserve
Israel as a democratic Jewish state, we must have a two-state solution. And I'm under no illusions here that that's going to happen anytime soon. But I have lots of conversations with Ronen and other people in the government about trying to help the conditions on the ground to make that possible, which means trying to help the Palestinian people and trying to put conditions on the ground to try to make things better, to keep a vision of that alive, and to try to get the parties not to do things that make it more difficult to achieve that goal. So obviously Iran is in Iran and the proxies and Syria and Hezbollah and is critically important. But we cannot lose sight of the importance, and our humble view in the position of the United States and many in Israel is to keep a vision of two-state solution alive. And I will tell you, interesting enough, and not to use as an example, but again, I've had lots of conversations with Ronen about this. Their decisions on how Israel has looked at Gaza and what they have done to try to keep not a great situation relatively calm was proven out in this last few months, 5 weeks ago. Again, I'm not saying that will be the future indication. Past performance is not an indication of future performance, but it shows you when you lean in and you try to make things a little bit better, and they can do it through work permits and a variety of other things that they're allowing to happen. Ultimately, when the rockets were flying, as we all know, Hamas did not engage principally in that activity, and we can debate why they didn't. But again, I think it's important for us not to lose sight of the importance of what impact it could have on the state of Israel if the Palestinian situation gets dramatically worse, and certainly in the West Bank and Gaza. And I think the smart people in this government understand that, and we as the United States try to encourage it. Thank you. Some people, especially in Israel, but not only in Israel, having this kind of feeling that Biden administration is turning away from the concerns that has to do with the Middle East, not because he's not interested in that, because he has so many other things that trouble him. You can speak about Corona, you can speak about the growing tension between the great powers and so on and so forth. What is your impression? What would you answer these concerns of the American friends, I would say, in the Middle East? This is not a diplomatic term, but I'll say it's ridiculous, okay? It's ridiculous. This administration, we've spent a year plus working on trying to do something in the JCPOA. Again, not necessarily that the Israelis like it or not like it, but we've tried to make an effort. At the same time, dual tracking about what we do if we don't get a deal. We have, as you know, this administration has authorized and pushed aggressively on making sure that the funding for the Iron Dome happen. The president made a trip here to Israel almost 4 weeks ago, which I think, again, I'm a little bit self-interested here, I think was massively successful vis-a-vis presenting that he himself believes that he don't have to be a Jew to be a Zionist, and articulated a strong commitment to the security of the state of Israel. He then went to Saudi Arabia, again, principally to reinforce the importance of a regional security framework that we need to focus on. We are enormous supporters of the Abraham Accords. I spend every day working with the Abraham Accords to strengthen the region here, and so the focus and the time that we spend, you cannot, as Tom Friedman would like to say, you may not want to deal with the Middle East, but the Middle East wants to deal with you. Okay, so I may have screwed that up a little bit to paraphrase it, but you got the idea. I think the reality of this is, we are involved in the Middle East every day, every minute, and trying to solve all the issues here. It's not just obviously Israel or Israel and its proxies. We have things called Iraq. We have other places around the region that have very difficult situations that we're working on. We're working on the Lebanese situation, the maritime issue, which I'm sure you've read about. So I assure you, disengagement, not happening. Thank you for assuring us. I know that you are heading to the official memorial event in Jerusalem, so I don't want to hold you much more, but do you have any final comments that you would like to share with this dear audience? Listen, I think I said this at the beginning of this. The bond between our two countries
not just because I happen to be the American ambassador, is I think people don't understand it's sort of in our soul. It's in the soul of Americans and the soul of the professionals who wake up every day. And it's because we have an enormous amount in common. We're both democracies. We care deeply about democratic values. We're not perfect. Neither the United States or Israel is perfect, let's make clear. People criticize us all the time, both countries, because we are big. At least we're a little bigger than you are, but we're powerful, and you are powerful. And with that comes a set of responsibilities. And sometimes I get under the skin of some politicians here because I keep pushing. We Israelis have a responsibility here to protect their homeland, to protect their country and the people, but also have a responsibility for the region and for the world. So it's an enormous honor being the American ambassador because, you can walk down the streets and, everyone respects or generally loves America because we love you and we work together to make this world a little bit better place. So thank you very much. Ambassador Nides, once again, let me thank you from the bottom of my heart that you took the time and came to honor us and be part of this conference. After meeting you personally 2 days ago, I'm sincerely reassured that you would do a lot to enhance and to promote this mutual interest between Israel and the United States as the ambassador of United States in Israel. And I'm also convinced that you will do a lot to promote Israel's security. So thank you for that as well. Thank you. Thank you, Ambassador and Boaz. It's now my pleasure to present the Honorable Alejandro Mayorkas, Secretary of the Department of Homeland Security of the United States of America, for his recorded message. Thank you, Mr. Davis, for the kind introduction. On this solemn occasion, we mark 21 years since the horrific and tragic attacks that occurred in the United States on September 11th. 2,997 people died in the terrorist attacks on that day, and others suffered injuries and illnesses that would take their lives in the ensuing weeks, months, and years. Families, loved ones, and friends continue to feel the pain of their immense loss, as do we all. 21 years ago, the threat of terrorism was not new to the United States, but 9/11 changed our understanding of and our response to it. The threat seeped into our daily lives and altered our routines, interactions, and gatherings. Behind us now were the days when we could walk onto an airplane for business or leisure without passing through rigorous security screening, or when we could enter a large sporting or music event without passing through a metal detector. Our consciousness of the terrorism threat progressed overnight from what could remotely be possible to that which is ever present. America was tragically awakened to a reality that Israel has lived with every day since even before it achieved its independence. I remember as an adolescent the reports and horrid photographs of the Egged buses that were bombed and mangled, and the lives that were lost or injured as a result. 21 years ago last month, 15 people were killed in the Sbarro bombing in Jerusalem. 19 Israelis have been killed by acts of terrorism this year. We are not yet a month past the attack on a bus stop outside the Old City in Jerusalem that left 8 people wounded. The bomb shelter in one's home is not a new phenomenon for those living in Israel. No country can consider itself immune from the threat of terrorism, not the more than 200 people who were killed and the hundreds more who were injured in the tourist district of Kuta on the Indonesian island of Bali in 2002,
nor those who sought to pray peacefully in their mosques on that fateful Friday in Christchurch, New Zealand in 2019, when more than 50 people lost their lives and 40 were injured. The threat of terrorism remains very much present today, no less so than before. But that threat has not remained stagnant. Instead, it has proven to be dynamic and evolving. Yes, the physical threats very much remain. The backpack left in a bus station, the lone actor with a gun, knife, or explosive device, the rockets launched from increasing distances. Now, though, we also confront the attacks of adverse nation states and criminals in cyberspace through hacking and exfiltration, ransomware, and other means. The ransomware attack on a medical center in Hadera and on the Colonial Pipeline in the United States are but two recent examples. We battle disinformation campaigns that seek to undermine the integrity of our ways of governing and our broader social contracts. The omnipresence of social media and online platforms has developed new fora for the threat of terrorism to materialize. In the aftermath of the terrorist attacks of 9/11, we in the United States were most intensely focused on the foreign terrorists, those who sought to enter the United States and do us severe harm. Though that threat certainly has not disappeared, a decade later we became increasingly concerned about the homegrown violent extremist, the individual already present in the United States who is radicalized to violence by a foreign terrorist ideology. Now, we are very concerned about the domestic terrorist or domestic violent extremist who is radicalized to violence not by a foreign terrorist ideology, but by an ideology of hate, anti-government sentiment, false narrative, personal grievance, or other narrative propagated online. The threat of terrorism is changing. It is not going away. The metal detectors, searches, bomb drills and shelters, the alert systems, the protective measures are not going away. The need for them is not diminishing, but in fact, only increasing. Right now in America, parents are concerned about the safety of their children in school, as others worry whether they will be safe shopping for groceries on any given day or celebrating with families on a national holiday. What then do we do? We want to and we must be able to live full and rich lives. In the Department of Homeland Security, our job is to allow people to feel safe and secure so that they may live such a life. We fulfill this core mission in a wide variety of ways, with one overarching quality. We empower and equip communities and institutions to protect themselves by providing them with funding, threat information, best practices, training, security assessments, incident response support, and other resources. We work with others to help them prevent, protect, respond, and recover. We in the Biden-Harris administration seek to build resilience through a whole-of-society approach. It is an approach defined by the quality of partnership. Fundamentally, our Department of Homeland Security is a department of partnerships. The threat of terrorism cannot be countered alone. It requires unity in vigilance and unity of action. That is true domestically, each within our own borders, but it is also true internationally. We must work together across borders to share information and develop and share capabilities to defeat the scourge of terrorism and enable our citizens to live the full and rich lives that is the privilege of a free people. I'm proud of the close partnership we have built and continue to strengthen with the State of Israel and with so many of the nations represented here today. I am grateful for the work of the International Institute for Counter-Terrorism
It is through such institutions, it is through partnerships that we will successfully counter the threat that so solemnly brings us together in Herzliya today, in person or virtually, to remember the tragedy of 9/11 and redouble our collective efforts to protect the freedom of our people and our way of life. Thank you. Thank you to the Honorable Secretary Mayorkas for his words of wisdom and practical nuts and bolts which impact both Israel and the United States of America. Now it is my pleasure to introduce Lieutenant Colonel James M. Snowden, who is currently serving as the United States Army War College Fellow at the International Institute for Counter-Terrorism. He is a U.S. Army aviator whose command assignments include platoon, company, and battalion level commander positions. He most recently served as the commander of 182 Attack Battalion at Fort Bragg, North Carolina. Lieutenant Colonel Michael Snowden also served in multiple leadership capacities in Special Operations Aviation. Lieutenant Colonel Snowden's staff and broadening assignments include Battalion Assistant Operations Officer, Aide-de-Camp, Force Modernization Officer, Battalion Executive Officer, and Joint Air Operations Officer. Lieutenant Colonel Snowden deployed numerous times to Iraq and Afghanistan from 2004 to 2021. Additionally, he participated to multiple U.S. joint and multinational training exercises in the United States and Europe. The floor is yours, Lieutenant Colonel. We're very glad, by the way, that every year we have an outstanding individual like you who comes here on sabbatical. It's an amazing resource, and we love to have you guys here. I believe it was just last year at 9/11, excuse me, I was in the desert, so it's nice to be attending this ceremony in air conditioning. Professor Reichman, Professor Melnick, Mr. Shavit, Mr. Fadlon, Dr. Ganor, and all the distinguished guests of the audience, thank you for the invitation to speak this afternoon. It's truly an honor. It's been 21 years since the horrific attacks of 9/11 that took place in New York City at the World Trade Center, in the Pentagon in Washington, D.C. And in the cabin of Flight 93, where a group of brave individuals fought their final fight and successfully disrupted what would have been another catastrophic attack on U.S. soil. Books have been written and a few movies made that paid homage to the heroic acts of the day, but I've always most valued these reverent opportunities to hold those who bravely faced that day in memoriam. Though I vividly remember the horrific events that transpired that Tuesday morning on 11 September 2001, I equally reflect upon that evening as I and the rest of the United States Military Academy Corps cadets held a surreal moment of silence, standing in front of Washington Hall, just over 50 miles north of the World Trade Center Plaza. Then a first-class cadet, or a senior, I and my classmates knew in a few months we would be entering service in an army at war. That night was my first 9/11 memorial. I have always used these ceremonies to reflect on my own remembrance of the day, those fateful moments of that morning and all the vivid memories throughout the day, as well as the many days that followed. Since that day, I've had purpose and individual resolve that propelled me efficiently through 2 theaters of conflict over a career spanning 20 years. No one had to remind me of the why I was doing it. Over the past 21 years, I've attended many of these events, and it isn't until recently that I've grasped their true power, their power to communicate. A common conversation topic you might have experienced over the past 20 years, and was actually on display for you a few moments ago with the ambassador, the American ambassador, was a question that you might hear was, where were you on 9/11? This question has become a bit of a reflective question that has created multi-generational commonality within our American culture. Much like the questions of previous generations, like, where were you when you heard JFK was shot? Or where were you when you heard about the attack on Pearl Harbor? I recently commanded an aviation battalion at Fort Bragg.
While in command, I quite randomly asked one of my soldiers if they remembered 9/11, and if so, what did they remember? His response blew me away. He said, "Sir, I was not born yet." And then it struck me. We are there. We are at the transition point. It's the transition in society or culture that is a historical inflection point, a point where we can no longer assume that the why of any decisive action against terrorism is self-evident. We must continue to communicate the why. We, the witnesses of 9/11, must also recognize the perspective of these younger generations. In talking to that soldier, I came to a realization that made me more proud than I could have imagined. He did not witness the attacks, but his resolve to volunteer and serve his nation is to be held in as high esteem as those who came before him. His why is different, but just as powerful. Previous generations have done a remarkable job educating its youth about the why of past inflection points in history. Our younger generations must continue to understand the importance of 9/11 and why America and its allies spent the next 2 decades at war against terrorism and violent extremism. And we, the older generations in the room and beyond, must continue to gain understanding in them and honor the resolve of those younger generations. That is why these ceremonies are so vital. Not only do these ceremonies continue to educate the younger generations on the why, but they also continue to honor the memories of those who've fallen in the pursuit of justice while safeguarding liberty in our way of life. They are a bridge to understanding. The threat to freedom continues. Our adversaries continue to adapt and leverage capabilities and technology to pursue their maligned end state and goals. No country understands vigilance better than Israel. That is why our partnership in understanding the threat of terrorism and how to combat it is so important. May both our nations remain vigilant in preventing further attacks against achievable peace and against freedoms experienced daily across the globe. Thank you very much. Thank you, Lieutenant Colonel Snowden, for your words of wisdom, and especially for the motivation behind good folks who enlist and are willing to fight for their countries. And like I said, we love our students here from the Naval Academy, the Air Force Academy, and West Point, who study for a master's degree in counterterrorism every year here under the guidance of Professor Boaz Ganor. And now it's my honor to introduce Mr. Ronen Bar, the director of the Israel Security Agency. Not every day I get to introduce the head of the Shin Bet. I don't care if you're in jeans and shorts, you can come in a t-shirt. We don't care. There's no dress code here when it comes to you. Okay? So Mr. Ronen Bar assumed his position as director of the Israel Security Agency, ISA, or Shabak, on October 13th, 2021. After serving in the Israel Defense Forces Sayeret Matkal unit, it's the same unit as Shabtai Shavit, by the way, in case you're wondering. It's like in the family there, these guys. Mr. Bar joined the Shin Bet as a field agent in 1993. In 2011, he was appointed as the head of the ISA Operations Division, and in 2016, the head of the Resource Development Department. In 2016, Bar was appointed Deputy Chief of the ISA. Prior to his appointment as director, Mr. Bar will be speaking in Hebrew. Simultaneous translation to English is available. I hope all of you have earphones. It's going to be very worth your while to listen to this. And it's not going to be some Netflix thing. It's the real thing. The real thing. This is actually the head of the Shabak, folks. So it's the real thing. Okay? We're going to turn these lights off here because Mr. Bar has a presentation to make and we want you to be able to see it. So events and ceremonies, folks, you've got 2 seconds to turn it off. Lamod bazmanim. If not, you stay here on Shabbat.
Just a spoiler, Netflix is much better. At least there is a happy ending. קודם כל תודה לאוניברסיטת רייכמן ול-ICT ולבועז על ההזמנה. ביום השנה לפיגוע המשמעותי ביותר בהיסטוריה, חשבתי שנכון יהיה להביט על מה השתנה ולאן אנחנו הגענו. At this very hour, 21 years ago, New York's skyline has changed, and with it the world. I would like to take a moment to pay my respects and express my condolences to Ambassador Nides, whom you saw here, our fellow agencies, and our friends from the CIA and the FBI. And today, more than in any other day, we should be talking about what has changed since, where are we standing now, as well as about how important is our collaboration. אמנם באמת הקשרים עם ארגוני המודיעין בארצות הברית מאוד אינטימיים, כמו שאמר השגריר, אבל הם לא עד כדי כך אינטימיים שתחשדו בי שתיאמתי תכנים עם ה-Homeland Security. בכל מקרה, אני הייתי רוצה לדבר על הגבולות המטשטשים והחיבור שבין טרור, ריגול וסייבר, ועל האתגר שנוצר עקב כך לשמירה על הביטחון הלאומי ועקרונות הדמוקרטיה בעידן המודרני. בחלק הראשון אני ארצה להתמקד בשלושה אתגרים שמעסיקים אותנו. הראשון זו השפעת הרשתות החברתיות, שעל זה גם דיבר מיורקס, על התפתחות הטרור המודרני ואופן השמירה המסורתי על העקרונות הדמוקרטיים. האתגר השני זה השפעת ניצול חולשת הקישוריות בסייבר על הביטחון הלאומי, והאתגר השלישי הוא פנימי יותר, זה האתגרים הארגוניים שאנחנו חווים כארגוני מודיעין שרוצים להיכנס לעולמות הדאטה ולעולמות ה-AI. עכשיו, פטור בלא כלום אי אפשר, אני אנסה גם להמליץ על אסטרטגיות טיפול למול האתגרים האלה. בחלק השני אני ארצה להכניס את הזווית הביטחונית הישראלית העכשווית, כמו שאנחנו רואים אותה, ואיך היא מושפעת מכל ההתפתחויות האלה. אני אתחיל בכמה מילים לרקע לתקופה ואיך הגענו לפה. אז קודם כל, אם אנחנו מסתכלים במבט לאחור על אבולוציית עולם המלחמה, אפשר לחלק אותה לארבעה שלבים מרכזיים. העידן הראשון היה עידן המלחמה הקונבנציונלית, שצבא נלחם בצבא, על שליטה בשטח ובטריטוריה, יש כאלה שיקראו לזה עידן הדגל. זו שיטה שבשתי מלחמות עולם הוכחה כלא כלכלית, ארוכה, עתירת קורבנות. בעת האחרונה אנחנו חווים גם תזכורת לזה ולתוצאות של זה באוקראינה, ולכן היא הובילה את העולם לכניסה לעידן השני, העל-קונבנציונלי או עידן הפצצה, שבו בעצם על ידי שימוש בפצצה גרעינית ניתן לייצר ניצחון מהיר, ולפעמים אפשר להגיע אליו או אפילו למנוע את המערכה, כמובן רק על ידי הידע שיש לך פצצה. אבל מכיוון שהנשק הזה הוכח לא רק כעוצמתי, אלא כעוצמתי מדי, עד כדי חוסר יכולת להשתמש בו, נכנסנו לעידן השלישי, שזה העידן הסאב-קונבנציונלי או עידן הטרור, שבו בעצם התגלה החולשה של החזק במלוא תפארתה. יצירת פחד בקרב אוכלוסיות מובילה לכך שארגוני טרור יכולים להוביל לשינוי מדיניות ולהפיל ממשלות. זאת בזמן שהמדינה ממש מתקשה להשתמש בעוצמתה ולהביא לידי ביטוי את יתרונה היחסי. כמה מילים או איזשהו זום אין על השתנות עולם הטרור נכון להיום. עולם הטרור עובר שינוי משמעותי. טרור ארגוני פגש את ארגוני המודיעין בסך הכל באזורי הנוחות שלהם. כמו עכביש למול רשת, אתה בונה רשת ויודע בדרך כלל להגיע לאחיזה ולאחוזים ניכרים של כיסוי ושל סיכול של כוונות היריב. בשנים האחרונות, לצד טרור ארגוני, החלו להתפתח שיטות טרור נוספות, מטרור מדינתי בקצה האחד, ועד טרור מקומי, או אפילו טרור השראה בקצה השני, שהוא לא מוכוון על ידי ארגון, ולפעמים אפילו הוא לא אידיאולוגי. תפיסת סיכול היעד ובניית הרשת עדיין רלוונטית למול טרור ארגוני. אבל נדרשות שיטות איסוף, כיסוי ולפעמים אפילו חיזוי, חדשניות למול טרור השראה או טרור מבוזר, שלא יוצא מתוך יעד,
הוא חסר בעוגן לאחיזה. בתקופה האחרונה אנחנו עדים לשינוי מדאיג של טרור מדינתי איראני, או תת מדינתי חמאסי, שמשתמש בתופעת הטרור המבוזר על ידי פיזור אמל"ח בשטח, או פיזור רעיונות ברשת, וכך מייצר בעצם תשתית אמורפית של פיגועים, בעודו נשאר תחת מרחב חסינות. חמאס לא יהסס לנצל חולשות אישיות ומצוקות של אזרחים פלסטינים כדי להכניס אותם לתוך עולם הטרור. העידן הרביעי, עידן לוחמת הסייבר, הוא הביא מימד נוסף. ניתן לנצל תורפה נוספת של מדינות, חזקות בדרך כלל, דרך אחת העוצמות שלהן, וזו הקישוריות. הסייבר מוביל לתרגום חדש של מונחי הריגול, הטרור וההשפעה, ומטיל על ארגוני המודיעין לא רק מימד מומחיות חדש, אלא גם משימה חדשה, הגנה על הדמוקרטיה וערכיה מפני החולשה המובנית שקיימת בה. לא פלא שהשיח היום עוסק לא רק בזכות הציבור לדעת, אלא בזכותו לקבל מידע עובדתי. מה שמעלה מיד את השאלה המתבקשת, מי יקבע מהו מידע עובדתי ומהו לא. מדינת ישראל כדמוקרטיה, שהיריבות שלה, המדינתיות והארגוניות, אינן דמוקרטיות, צריכה להיות מושפעת מאוד מההשפעות האפשריות של הזירה הזו. בתוך עידן הסייבר, או כתת עידן רביעי, בולט מאוד האתגר שמייצרות הרשתות החברתיות. למדינה בכלל ולארגונים כמו שלנו בפרט. זאת נוכח התפקיד המשולב שיש לארגונים אלה, שמירה על הביטחון יחד עם שמירה על הדמוקרטיה. השפעת הרשתות בהיבטי מהירות הפצה, היקף התפוצה, היעדר הבקרה והקרב על האמת מאפשרת הנעת המונים והגברת זעם עד כדי בניית תמונת ניצחון במערכות צבאיות. לא בכדי תפיסת הביטחון הלאומי המסורתית של מדינת ישראל, המכילה את השכבות הידועות של הרתעה, התראה, הכרעה והגנה, נדרשת לסגל מימד נוסף, וזהו ההשפעה. וכדי לסבך את זה טיפה עוד יותר, בעוד שניטרול השפעה כלפי חוץ נתפס כחלק מחוקי המשחק, טיפול בהשפעה כלפי פנים עלול לייצר מדרון חלקלק, ומעורבות ארגוני מודיעין במשחק הפנימי תסכן את המעמד שלהם, ומכך יש להימנע. אתגרים ודילמות מעין אלו אנחנו חווים כיום נוכח בחירות 2022, בניסיון לייצר חומת הגנה מהשפעה חיצונית, אבל תוך הפרדה והקפדה על אי מעורבות בהשפעה פנימית. אז הבשורות הרעות מכל מה שאמרתי, זה שבעודנו נלחמים בטרור ואף אחד לא שחרר אותנו מהתמודדות עם מחבלים מתאבדים בעולם הקינטי, אנחנו גם נדרשים לאתר זחלנים, רוגלות והשפעה בעולם הקיברנטי. הבשורות הטובות זה שארגונים אג'ילים, שישנו תורות עבודה טכנולוגיות ואפילו מבנים ארגוניים בקצב מהיר, יוכלו לא רק להתמודד עם העולם הקיברנטי, אלא אפילו לנצל את היתרונות שיש בו לתופעות בעולם הקינטי. אז הבשורות הטובות זה שנגמר המבוא, והרעות זה שיש עוד. אז לאתגר הראשון, אתגר הרשת החברתית. כוחה של הרשת היום הוא לא רק ביכולת שלה לשקף תופעה, אלא יותר מזה לייצר תודעה. וזאת תחת אפה של הדמוקרטיה, ומתוך שמירה אדוקה על חופש הביטוי, קל מאוד לבצע את זה. העולם השטוח וחסר הבקרה של הרשתות החברתיות תופס את העולם החופשי כאשר הוא מצוי במשבר בין דורי, ותחת אתגר מאוד מאוד כבד של אתגור המשילות שהואץ בעקבות מגפת הקורונה. המשבר הבין דורי מוביל לכך שגורמי השפעה ומיתון מסורתיים, הסמכות ההורית, הדתית או החברתית, מאבדים מכוחם. יתפסו את המקום הזה מובילי רשת או רשתות של בוטים, חסרונם ברשת של גורמי ההשפעה הפטריארכליים, השבטיים והמדינתיים מאוד מאוד בולט. החלופה הידידותית להשגת מידע שמאפשרת הרשת מאתגרת את מעמדו של בית הספר ושל המורה, ומכאן הדרך ליצירת נרטיבים מתוך אינטרס ואף השפעה לפעולה מאוד מאוד קצרה.
ירידה במשילות פוגעת באמון המדינה ובמוסדותיה, הנתפסים כפחות רלוונטיים, וכפועל יוצא פחות תומכים ופחות מאיימים גם יחד. כך, ותחת עולם אינפורמציה שטוח ולא מתוקנן, מאבדת המדינה יתרונות יחסיים משמעותיים שהיו לה למול ארגונים וכנגד רעיונות רדיקליים. מערכת החינוך מתחרה ברשת, המדיה הממוסדת מתחרה בפוסט, והמחנך מתחרה ביוטיובר. האלגוריתמים שלומדים אותנו טוב יותר מיום ליום ומחפשים תשומת לב, מעצימים רגשות של זעם ואלימות, מה שיותר בוטה, יותר נפוץ. המדינה והציבור, בעיקר הנוער, נותרו מאוד מאוד חשופים. זהו שדה קרב חדש של ארגוני הביטחון בעולם המודרני. ההסתה מובילה לתופעות המונים, פועלת על צעירים חסרי בשלות, מכניסה ציבורים נרחבים לפוטנציאל הטרור, וכך מאתגרת את כלי האיסוף המסורתיים. לא פלא שבתופעות האלימות הנרחבות שאותן אנחנו חווינו לאחרונה, מפורעי שומרי חומות, דרך פורעי הר הבית במהלך הרמדאן האחרון, ועד לחלקים מתוך נוער הגבעות, אנחנו מוצאים צעירים בגילאים 14 עד 20 בהיקף נרחב מאוד. זהו דור ללא רואים. ארגוני הטרור זיהו את הפוטנציאל של טרור ההשראה. ניתן לייצר איום ולקדם אג'נדה מבלי לשלם מחיר. כל מה שנדרש הוא ליפול על אוזניים של קהל פוטנציאלי קשוב, ולייצר אצלו תודעה שתעודד לביצוע מעשה. הרשתות החברתיות בשילוב טכנולוגיות של דיפ פייק מאפשרות זאת בקלות יחסית. ברמדאן האחרון הצליח חמאס מרצועת עזה לשכנע צעירים שאל-אקצא בסכנה. מסרים, תמונות בדויות וקריאות משולבות הבילו להתפרעויות של קבוצות שאינן מזוהות עם האידיאולוגיה החמאסית, ואת חלקם המשמעותי של המתפרעים קשה אפילו להגדיר כמוסלמים אדוקים. אני מתקשה להאמין שמי ששיחק כדורגל ברחבת המסגד וביזה את אל-אקצא מקיים את 5 המצוות הבסיסיות של האסלאם. אלו כלים במשחק שחמט של מישהו אחר. בשונה ממשימות אחרות של ארגוני ביטחון במדינות דמוקרטיות, או לכל הפחות של שב"כ, המשימה המוגדרת בחוק שב"כ, שמירה על הדמוקרטיה או על המוסדות הדמוקרטיים, היא המאתגרת מכולן ומוסיפה לנו, כדברי מנחם בגין, זיכרונו לברכה, עוד טיפה קטנה של אחריות. היא רומזת לכך שאסור לנו לשפוך את התינוק עם המים. כלומר, המשמעות האמיתית של המשימה היא איזון מתמיד בין השימוש בסמכות ובכוח לבין שמירה דווקנית על חירויות הפרט. שימוש רחב מדי יוביל לדמוקרטיה מאוד מאוד בטוחה, רק שהיא לא ממש תהיה דמוקרטיה. בשל כך יש לייצר מענה מדוד ומרוסן לאתגר שמייצר את הרשת. לכן אני סבור שאסטרטגיית הטיפול המאוזנת כוללת את הנדבכים הבאים. השכבה הראשונה זה שילוב כוחות עם ענקיות הרשת לקביעת קוד אתי ורף ביטוי המאפשר למדינה ולרשת להתמודד ביעילות עם תופעות של הסתה וקריאה לאלימות לצד שמירה על חופש הביטוי. השכבה השנייה, רגולציה המחייבת את החברות בטיים טו מרקט רלוונטי להסרת תכנים, סגירת פרופילים וערכות הולמת לכך בהיבטי דוברי שפה וטכנולוגיה מאפשרת זאת כחלק מתקינה מדינתית. השכבה השלישית, ניטור ממוכן המאפשר הצפה מהירה של ביטויי הסתה תוך שימוש בבינה מלאכותית, ולבסוף התאמת מנגנוני האכיפה המדינתיים לעולם הסייבר. את האתגר השני מציב לנו הסייבר. מדינות מתקדמות נוטות לקישוריות סייברית גבוהה, או שניתן לומר אפילו להפך, שמדינות בעלות קישוריות סייברית גבוהה הופכות למתקדמות. אבל זו גם נקודת התורפה אותה מנצלים מדינות וארגונים. למול תופעות אלה, גבולות המדינה הפיזיים כבר אינם קו ההגנה היחיד. כיום אין צורך במעבר סמוי של הגבול, כמו ששבתאי עשה על פי פרסומים זרים, בכדי להשיג מודיעין, לייצר השפעה או לפגע, ומספיק לדלג בין שרתים ללא עקבות.
פרופסור הררי אמר שהאימפריאליזם בעולם המודרני לא נמדד במספר החיילים על הקרקע, אלא במספר הנגישויות לשרתים. שרתים בישראל מוגנים פחות מגבולות המדינה. מדינות חפצות חיים צריכות היום להשקיע בהגנת מרחב הסייבר, לא פחות מההשקעה בהגנה על הגבולות. מרחב פרוץ מאפשר תקיפות CNA, CNE ו-CNI גם יחד, מוביל לאובדן ידע, בסיסי נתונים, חשיפת סודות, פגיעה בתשתיות קריטיות, חוסר ביטחון כלכלי והשפעה חיצונית על דעת הקהל. הנטייה שלא לאכוף אמצעי הגנה במגזר הפרטי, גם על כאלו שמחזיקים בסיסי נתונים, בכדי לקדם תעשייה נטולת תוצאות תקציביות, פוגעת בסופו של יום בעסקים עצמם, בחוסנו של המשק ובחוסנה של המדינה. ולא מן הנמנע שהפגיעה התקציבית המשוקללת כתוצאה מתקיפות גבוהה יותר מההשקעה הנדרשת בניסיון למנוע אותן. אסטרטגיית המענה למול האתגר הזה מורכבת מפיתוח מערכתי, רגולציה ושתי שכבות של שיתופי פעולה. לגבי המענה הפיתוחי, בדומה למערך ההגנה האקטיבית הרב-שכבתית נגד טילים במרחב הקינטי, שפיתחו במערכת הביטחון והתעשייה הצבאית, שב"כ פועל לייצר כיפת ברזל קיברנטית. שאומנם היא לא תגיע לרמת ההצלחות, האיכון והעירות של כיפת ברזל, אבל היא בוודאי תייצר הגנה טובה יותר למשק הישראלי. היתוך רחב של נתוני מטה-דאטה יוכל להציף ניסיונות תקיפה ואנומליות. המענה הרגולטורי, על המדינה לייצר תו תקן הגנתי מחייב לשמירה על בסיסי נתונים גם במגזר הפרטי. עליה להתאים את ההגדרה של תשתיות לאומיות קריטיות לתקופה. בלתי נתפס, כמו שאמרו כבר לפניי, שבית חולים במדינת ישראל לא יוגדר כיום כתשתית קריטית ויחויב בשכבות הגנה בהתאם. לצד זאת, ובכדי לייצר מידע על תקיפות וחקירתן, וקרוב לזמן אמת, נדרשות עוד שתי רמות של שיתוף פעולה. הראשונה, למול המשק הפרטי, להפקת תובנות מודיעיניות בניסיונות יריב לייצר נגישות והתקפה לעסקים עצמם. לשם כך, נדרש שיתוף פעולה ונגישות למטה-דאטה, ואני מדגיש, לא לתוכן, וניתן להגיע לכך בשילוב של רגולציה לצד יצירת דיבידנדים לעסקים פרטיים, שישתפו במידע, כדוגמת הנחה בפוליסות ביטוח כנגד כופרה. על המדינה לעשות יותר ומהר יותר בתחום הזה. שיתוף הפעולה השני זה למול מדינות מערביות הסובלות מתקיפות של אותם יריבים בדיוק. כאן אנחנו מציעים לאותן like-minded states לייצר fusion grid, או מעין אינטרפול סייבר, כלומר שיתוף אונליין של חקירות ותקיפות להעשרת מידע בין מדינתי. אם מסתכלים על ההיסטוריה, בעבר, אני חושב שלא סתם, השגריר ניידס דיבר על זה, כדי לייצר בריתות הגנה, הבן של המלכה היה נישא לבן של המלך מהממלכה השנייה. ואחר כך הבריתות האלה באו לידי ביטוי בתמרונים צבאיים משותפים בין מדינות. בעידן הנוכחי נדרשת רשת של שיתופי פעולה בין ארגוני המודיעין של העולם החופשי, כנגד אלה שמאתגרים היום את הסדר החברתי, המדינתי ואת הערכים הליברליים. האתגר השלישי והאחרון הוא האתגר הארגוני הפנימי, ארגוני מודיעין שיקדשו תורות לחימה מסורתיות ולא יחתרו לשינוי, לא יוכלו לעמוד בסוגי האיומים החדשים שמציב בפנינו הסייבר וחיבורו לטרור ולריגול. שיטת האיסוף המתקדמת ביותר היום בעולם של הצפנת תכנים היא היתוך שמבוסס על דאטה סיינס של המגה מטה דאטה, התחה של בסיסי מידע המאפשרת מיצוי מידע אופרטיבי, תומכת תובנות מודיעיניות ומייצרת תובנות כאלה בעצמה. כדי לייצר תרבות כזו של הפקת מודיעין מהיתוך נדרשים מספר שינויים. קודם כל בארגונים עצמם, עולם ה-IT, ה-Information Technology, צריך להפוך למעשה ל-IM, Information Management. הטכנולוגיות לניהול מידע ואנשי התכנות הופכים מיצרני תוכנות ליצרני מודיעין, תוך יצירת בסיסי נתונים והיתוך שלהם. תרבות שנקראת תרבות DDO, ארגונים מאוכווני דאטה או קידוש המידע, הפקה רחבה, אחסון רחב ושימוש רחב
ב-AI לאיתור אנומליות וליצירת תובנות. השלב השלישי זה מאיצי דאטה. זה לייצר נציגויות של מומחי דאטה בתוך הדיסציפלינות המקצועיות, מאיצי דאטה בקרב אנשי השטח, בקרב החוקרות שלנו, הרכזים, וזאת כדי להגיע למיצוי מקסימלי של פוטנציאל הנתונים תחת ההקשר המקצועי. אבל אחרי שאמרנו את כל זה, תרבות של הטלת ספק בדאטה. תובנות מודיעיניות מעולם הבינה המלאכותית יהיו בדרך כלל סטטיסטיות. מקבל ההחלטות יידרש להבין ביכולות ומגבלות של כל אלגוריתם, בשאלה שנוסחה לו, ועדיין לנסות ולקבל תימוכין ממקורות נוספים, כדי לקבל החלטה מודיעינית טובה, המבוססת על בינה מלאכותית. ואחרי שאמרנו את כל זה, טרם נמצא תחליף לניסיון ולאינטואיציה. אז לפני שאני אסכם את הפרק הזה, אני חושב שיהיה נכון לקחת את תופעת המדינה האסלאמית, אייזיס, דאעש, כ-case study. המדינה האסלאמית היא רעיון מבוזר, יותר מאשר ארגון קשיח. מובילי הדעה מפוזרים, שטחי ההשפעה אינם מצויים בטריטוריה פיזית ספציפית, והקרב מתנהל ברובו ברשת. השפעה וקריאה למעשה מתבצעה דרך מסרים ודרך השראה. רק השנה חווינו תזכורת קשה בשני פיגועי מדינה אסלאמית קשים בתוך ישראל, ומנגד מתחילת השנה עצרנו 71 מפגעי דאעש פוטנציאליים. האידיאולוגיה הסלאפית חוקית ולגיטימית. הסלאפית ג'יהאדיה אסורה, אך קשה מאוד לאיתור. המעבר בין השתיים מהיר ואישי, החקיינות והאלימות דרך הרשת. גם כאן דרך הפעולה הנכונה של מדינה שרוצה למגר תופעה מעין זו, ועדיין לרסן את כוחה ולשמור על חופש פולחן וערכים ליברליים, גם כאן היא רב שכבתית. קודם כל חוזה עם מוקדים חברתיים בסביבת המגורים, לאיתור חריגים בהתנהלות ושיתוף עם גורמי מודיעין, מעין Community Intelligence. חקיקה תומכת שאוסרת צריכת תכנים המזוהים עם המדינה האסלאמית. ושלוש, שיתופי פעולה בינלאומיים בין ארגוני המערב ויצירת בריכת גלישות משותפת לאתרי המדינה האסלאמית, להצפת חשדות ולשיתוף בתובנות. אז כדי לארוז את החלק הראשון, שיתוף פעולה ממשלה מגזר פרטי, ושיתוף פעולה בין מדינות בנוגע לחסינות הסייבר, שיתוף פעולה בין מדינות לענקיות הרשת בנוגע לחסינות השיח, ושינויים טכנולוגיים ומודיעיניים בתוך ארגוני המודיעין, יהוו בלם משמעותי למגמות העולמיות המטרידות, החושפות דמוקרטיות לפעולות של טרור, ריגול והשפעה, עד כדי איום על קיומן. אבל שלא נתבלבל, ארגוני מודיעין לא יכולים להחליף ממשלות, ולא נועדו לייצר שינוי חברתי. יותר מזה, גם למול תורפות משמעותיות בחוסן הלאומי, הכלכלי או הביטחוני, הם יוכלו במקרה הטוב לעצור שטף דם, לא לטפל במחלה. מדינות צריכות להכיר באתגר שמייצר את הרשת על המשילות ועל מעמד המדינה ולייצר פתרונות תשתיתיים. בחלק השני אני ארצה לדבר בקצרה על האתגרים המרכזיים בביטחון הלאומי מהזווית של השב"כ. לפני שאני אתחיל, אני אומר שאנחנו מצויים בתקופה לא פשוטה, מן הסתם היו עוד כאלה, ואתגרים רבים מונחים לפתחנו. שירות הביטחון הכללי לא יודע להבטיח לצערי 100% הצלחה בסיכול, אבל אנחנו כן יודעים להבטיח 150% מאמץ. אנשים ואנשי השב"כ הם המצוינים שיש למדינת ישראל להציע, הם עושים לילות כימים, מודעים לאחריות, לאתגרים ולממלכתיות הנדרשת, בעיקר בתקופה הזו. אני פוגש אותם כל יום בשטח, בחפ"קים, במעבדות המתקדמות שלנו, עם השותפים מצה"ל, מהמוסד, מהמשטרה, ואני גאה ושמח שאלו האנשים שנמצאים בחזית. מדינת ישראל מתמודדת היום עם 5 זירות שונות. הראשונה, לאחר כ-25 שנים של עולם שהתאפיין בחד-קוטביות, ישראל נדרשת לתמרן היום בעולם תלת-קוטבי, לצד מאפיינים שונים ממאפייני המלחמה הקרה, כמו העובדה שישנם 3 שחקנים ולא 2 שנאבקים על אינטרסים לאומיים יותר מאשר על אידיאולוגיה, יש כמה מאפיינים דומים, ובהם המאבק שהתחיל להתפתח
סביב מדינות צד שלישי או תיאוריה דומינו מעודכנת. זירת הסייבר שלא הייתה קיימת במלחמה ההיא מאפשרת להמשיך לא לירות אחת על השנייה ולהשיג את אותם אינטרסים בדרכים אחרות. לשלוש המעצמות אינטרסים שונים במזרח התיכון, ולמול שלושתן לישראל אינטרסים שונים. על אף שלא השתנה באופן דרמטי מספר הכוחות האמריקאים, boots on the ground, במזרח התיכון, תמונת הכוחות היוצאים מאפגניסטן מתפרשת כירידה במעורבות המערב באזור, וכך מהווה זרז לכניסה מעצמתית רחבה יותר, כמו גם רוח גבית לפונדמנטליסטים באזור. בבלים, אשורים, יוונים, רומאים, אוטומנים, בריטים, במזרח התיכון אין בעצם ואקום. בהקשר הזה, ביקור הנשיא ביידן וחידוש השיח עם סעודיה יכולים להיות שינוי כיוון מעודד. היה ומגמה זו תימשך. ללא קשר, ישראל צריכה להמשיך ולהעצים את נכסיותה לארצות הברית, השותפה הטבעית לערכים ולדרך, מיצובה של ישראל ברחוב האמריקאי, בקמפוסים, בקונגרס ובממשל, קריטי לביטחונה. את האתגר השני מציב בפנינו הציר השיעי. איראן, כל עוד תחת משטר פונדמנטליסטי, תמשיך במגמת ההתפשטות והאיום על ההגמוניה הסונית ועל ישראל. השפעתה של איראן ניכרת בזירת הטרור באשר הוא, במדינות הטבעת, בזירה הפלסטינית, בישראל ובסייבר. איראן היא ראשית הצירים לרוב התופעות באזור, ויש לה חלק לא מבוטל גם בחוסר היציבות שאנחנו חווים בימים אלה בזירה הפלסטינית. איראן איננה רק בעיית גרעין, היא בעיית היסוד של המזרח התיכון. לא פלא שבסבב הלחימה האחרון, עלות השחר, ישבו שני מנהיגי הג'יהאד האסלאמי בנוחות בטהרן, סירבו להפסיק את האש שהרגה את פקודיהם ברצועת עזה. בכלל, אם ניקח את המערכה מול הג'יהאד האסלאמי כדוגמה, אז אני אגיד ככה. מדינת ישראל נוסדה ב-48, בעידן עצמאות המדינות, ובהחלטה של האו"ם. הג'יהאד האסלאמי נוסד ב-83, עידן היווסדות ארגוני הטרור, ובהשראת מהפכת חומייני ב-79. בג'יהאד האסלאמי תומכות איראן וסוריה, מדינת ישראל שותפה של ארצות הברית ובריטניה. הג'יהאד האסלאמי יורה על אזרחים, מדינת ישראל מבדלת בין טרוריסטים לאזרחים. בסבב הלחימה האחרון השהינו תקיפה משמעותית במשך 3 שעות, מאישור הימצאות היעד ועד מימוש, והורינו על מחקר נוסף של בלתי מעורבים. לאחר מכן השהינו את התקיפה פעם נוספת נוכח הימצאות ילדים בסביבת הבית מחשש שהם ייפגעו. זוהי לא הססנות של הצבא והשב"כ שלנו, זוהי עוצמתם. וזוהי תמצית ההבדל בין המודל הציוני למודל האיראני. וזאת רק דוגמה קטנה להשפעה השלילית האיראנית על האזור, ונותר לנו רק לדמיין את היקף ההשפעה העתידי אם יחתם הסכם גרעין והקופה האיראנית תתעשר ב$85 מיליארד נוספים, אשר חלקה ייועד מן הסתם למטרות טרור והשפעה וחיזוק ארגונים כמו הג'יהאד האסלאמי. האתגר השלישי נמצא בזירה הפלסטינית, המפוצלת כידוע לפתחלנד באיו"ש ולחמאסטן ברצועת עזה. בשני האזורים יידרשו שני המנהיגים לקבל החלטות אמיצות. אבו מאזן, בזמן שמעמד הרשות ברחוב נחלש, יידרש להבין שהמסגרת בעת הנוכחית מאפשרת לו התפתחות כלכלית ושיפור מרקם חיים וביטחון, ולא הרבה מעבר לכך. לשם כך הוא יידרש לאחד את הפתח, לחזק את מנגנוני הביטחון ולבצע רפורמות אזרחיות. האלימות באיו"ש גואה. נכנסנו למעין מעגל סגור. נוכח ריבוי צירי טרור והיעדר טיפול מספק על ידי המנגנונים, נוכח משילות מוגבלת, נדרשים אנשינו להיכנס למעצרים וסיכולים מדי לילה. סופגים אש ומייצרים בעצם סמיכת הגנה לאזרחי ישראל בלב השטח. המחיר הוא גם נפגעים פלסטינים וירידה נוספת במעמדם של המנגנונים. ספרנו השנה למעלה מ-130 אירועי ירי. זאת למול 98 בכל 21 ו-19 ב-2020.
זהו רק ביטוי אחד להיעדר משילות, להיקף האמל"ח ולקושי באפקטיביות עבודת מנגנוני הביטחון. מנגד, סיכלנו 312 פיגועים משמעותיים, הווה אומר דקירה, ירי, התאבדות, דריסה, ביצענו למעלה מ-2,000 מעצרים והעלינו בעשרות אחוזים את היקף המעצרים של סוחרי אמל"ח. ראשית הצירים להרגעת השטח בהעצמת פעילות מנגנוני הביטחון הפלסטינים. גם הציבור הפלסטיני רוצה בכך, אבל הטנגו הזה דרושים שניים. בעזה, יחיא סנואר יידרש לבחור בין דרך השיקום והפיתוח לדרך המקאוומה וההתנגדות. לאורך זמן לא ניתן יהיה למשול ביד אחת באוכלוסייה ולרצות להיטיב עמה, וביד השנייה להורות על פיגועים או להסית. לא בחגורות, לא בטילים ולא במילים. נכון שישראל תצרף למשוואה גם חשבון הסתה וגם חשבון הכוונת פיגועים מחוץ לרצועה. סנואר יצטרך להבין שהחלוקה לדאר אל אסלאם ודאר אל חרב לא תופסת יותר. מנגד, הציבור העזתי קיבל טעימה של דו-קיום דרך היתרי העבודה שהכניסו פועלים מעזה לישראל מדי יום, והצליח להכיר את הישראלי לראשונה מאז 2001 שלא דרך אל-ג'זירה או דרך הכוונת. זה הציבור שיצטרך ללחוץ על סנואר לבחור בדרך הנכונה. פתרון בעיית השבויים והנעדרים, הפסקת הכוונת הטרור, הפסקת הכוונת התעצמות צבאית, הפסקת ההסתה ומיקוד בשיקום הרצועה לרווחתם של התושבים. או מילים או פועלים. האתגר הרביעי הוא אתגר המשילות הפנימית, ובדגש על החברה הערבית. בנושא הזה אנחנו בפני מבחן כפול, למדינה ולחברה. אירוע נוסף בדמות האירועים שחווינו במהלך שומר חומות, עלול להיות בלתי הפיך למול מאמצי ההשתלבות משני הצדדים. מנגד, התחזקות של הגורמים המרסנים, ויש הרבה כאלה, יכולה לייצר תקווה. לפני שניגשים להמלצות, הייתי רוצה לציין כמה דברים. קודם כל, החברה הערבית בכללותה במגמת השתלבות, והרוב הנורמטיבי שמבין את החלופות מעדיף אבולוציה ולא רבולוציה. מגמה זו שונה במעט בנגב, כאשר שם מוקדי ההשתלבות עדיין מהווים מיעוט ונתקלים באתגרים מסוג אחר. אבל אני מציע, בואו לא נשכח את הזמרים, השחקנים, הספורטאים, הרופאים, ובוודאי את החיילים והקצינים הערבים הרבים שמעשירים את התרבות, הביטחון והידע בישראל ומייצרים לחברה שלנו פנים מגוונים יותר. החברה הערבית סובלת מתופעה גוברת של השתלטות משפחות פשע על חיי היום-יום, ואנשיה מתקשים לייצר ביטחון בסיסי לילדיהם. החברה הבדואית סובלת מפערים בסיסיים המהווים חסם בפני השתלבות, ובהם פערי שפה, פערי חינוך, פוליגמיה, שמובילים לבעיית הזדהות קשה נוכח נישואין לנשים פלסטיניות ועוד. גם כאן המשבר הבין-דורי מאתגר את המנהיגות המסורתית ואפילו את המבנה הפטריארכלי ומקשה על מנהיגות זו למנוע הקצנה ואלימות. גם כאן לרשתות החברתיות תפקיד מקטב ולא משלב. מדינת ישראל הופכת ממדינה בה יש ערים מעורבות למדינה מעורבת. אוכלוסיות חזקות עוזבות את היישובים הערביים ובכך נפגע עוד יותר פיתוחם. סוגיה זו פוגשת את הציבור עם משקעים קשים, מפגש שבו השוני מודגש יותר מאשר הדמיון, ובראש ובראשונה אתגר חברתי. אך על רקע ההסתה הוא הופך מהר מאוד גם לאתגר ביטחוני. לכן צריך לומר ביושר שלמרות שני מבחני ההרעדה הקטנים שעברה החברה הערבית באופן חיובי מאז שומר חומות, ברמדאן האחרון ובסבב הלחימה עלות השחר בעזה, יש להניח עדיין שהסבירות להתפרצות אלימה בערים הערביות והמעורבות בזמן משבר קיימת. וככל שההסתה סביב שינוי לכאורה בסטטוס קוו באל-אקצא תהיה נוכחת, הסבירות לכך תעלה. כדי להוריד את הסיכוי לכך ולקדם ולפתח את מגמת ההשתלבות, על המדינה לפעול בשלושת הערוצים של פיתוח, תוכניות לימודים, מתנסים, ביטחון ותשתיות, אכיפה, נוכחות משטרתית, אכיפה משולבת ומערכה מול הנשק הלא חוקי, והשפעה,
עידוד וטיפוח מנהיגות מקומית מתונה. נאמר רבות על מעורבות השב"כ בנושא, ואני ארצה להבהיר. קודם כל, שב"כ לא ירפה מהעמדה לדין של כל המפגעים מאירועי שומר חומות. רק כתוצאה מחקירות שב"כ, וזה לצד הרבה מאוד חקירות משטרתיות, נעצרו עד כה 271 אנשים והוגשו 206 כתבי אישום, גם בשבוע שעבר. אנחנו לא נשכח ולא נסלח לכל מי שהיה מעורב, ואת האפקט של זה כבר רואים בשטח. שב"כ מסייע למשטרת ישראל במערכתה מול הנשק הלא חוקי. שב"כ חוקר כל אירוע אלים בעל תוצאה המאתגרת משילות או פוגעת בסמל שלטוני. גם אם יש להניח שהיסוד הנפשי שהוביל לכך היה פלילי. שב"כ מתחיל לסייע למשטרת ישראל במאבקה מול אתגרים נוספים תחת בקרה ועם המון נחישות. לצד זאת, שב"כ ינצל את הידע הרב והאמון שיש לו במגזר הערבי כדי לסייע ולקדם מוקדי השפעה חיוביים. ויש הרבה כאלה, להעצים את השיח ולהציע כיוונים להשקעות מדינתיות נכונות יותר. והאתגר האחרון, אם עד עכשיו זה לא היה מורכב, אז המורכב ביותר הוא האתגר שבתוכנו, השסע העמוק והמתפתח בתוך החברה הישראלית, על דמותה וצביונה של המדינה. מהמודיעין שאנחנו קוראים, מחקירות של מפגעים שאנחנו עושים, וגם מהיכרות רבת שנים עם היריבים שלנו באשר הם, ניתן לומר היום ללא צל של ספק. חוסר היציבות הפוליטי, הפילוג הפנימי הגובר, ניתוץ המכנים המשותפים ההיסטוריים, השיח המוקצן, כל אלה מהווים זריקת עידוד למדינות ציר הרשע, לארגוני הטרור ולמפגעים בודדים. התחושה הרווחת בקרב יריבינו שהיתרון היחסי ההיסטורי שלנו, אותו אחד שעמד לזכותנו אלפי שנים, והוא החוסן הלאומי שלנו, מתפוגג. תובנה זו אמורה להטריד אותנו יותר מהכל. בנושא הזה, שב"כ יכול רק להתריע, ובוודאי שלא יכול לטפל. זה בידיים של כל אחד ואחד מאיתנו. שנה טובה. This presentation was one big wow. Okay, I mean, whoever traveled from the four corners of the earth to come to this conference, to hear this presentation in the way that it was presented, in my view, their ticket was already worthwhile, okay, to come to this conference. I hope things continue to go upward spiral from here, because they can't get better than this, Professor Ganor. This is like one of the best presentations I've ever heard, okay? It's a great presentation. Also leaves us with some feeling of security. And now, it's my pleasure to call on Kevin Vorndran, Acting Assistant Director of Counter-Terrorism Division of the FBI USA. I will present you first, and then I'll ask you to come up. Since June 2022, Deputy Assistant Director, DAD, Kevin Vorndran, assumed the responsibilities of Acting Assistant Director of the FBI's Counter-Terrorism Division, CTD, where he currently oversees all FBI counterterrorism matters throughout the nation. Vorndran entered on duty as Special Agent SA of the FBI in April 2004. From 2004 to 2009, SA Vorndran was assigned to the Baltimore and Philadelphia field offices, where he worked violent crime, white-collar crime, and public corruption investigations. You should come here and help us out a little bit on that. Okay. In Baltimore, SA Vorndran was a member of the field office's SWAT team. In late 2012, SA Vorndran transferred to the CTD, a supervisory special agency SSA working on terrorism matters related to Africa. From late 2019 until May 2020, Mr. Vorndran served as an assistant special agent in charge of the Washington field office. In June 2020, Mr. Vorndran was promoted to Section Chief of CTD's Counterterrorism Human Section, where he served until he was promoted to his current position. Mr. Kevin Vorndran was born in Allentown, Pennsylvania.
He received his bachelor's degree in civil engineering from Lafayette College in 1998 and his master's in business administration from Ross School of Business at the University of Michigan in 2013. Prior to working for the FBI, Mr. Vorndran was an engineer for Procter & Gamble. The floor is yours. Well, first, thank you for the kind introduction, Vice President Davis. And I think my remarks will have some thematic similarities to some of the remarks from Director Bar, among some of the other speakers. First, good afternoon to my counterparts from the government of Israel, distinguished colleagues, and to all the guests gathered today at the conference. It's an honor to represent the FBI at such an event and to have the opportunity to address all of you today on a date that carries such significance for me, my fellow Americans, and the rest of the world. 21 years ago, the United States suffered an unprecedented terrorist attack on our soil that left an indelible mark on our people, our policies, and our patriotism. The terrorism certainly wasn't new on the world stage at that time. The events of September 11th changed the world and compelled my country to reinforce our partnerships with many others who know too well the horrors of terrorism firsthand. In the years since, many like-minded nations have sacrificed blood and treasure to pursue an often faceless enemy bent on threatening the lives of our citizens and that of our very democracies. As a senior counterterrorism professional in the FBI, I can assure you that America remains committed to the protection of people all over the world from the ever-evolving, multifaceted threat of terrorism. In fact, protecting the American people from terrorism, both international and domestic, remains the FBI's #1 priority, despite a rising need for us to be vigilant against cyber attacks, counterintelligence threats such as economic espionage, and increasing rates of violent crime within our own borders. Indeed, the threat from terrorism is as persistent and complex as ever. Perhaps for the first time, the FBI's counterterrorism operational tempo has remained simultaneously high on all three fronts: international terrorism, domestic terrorism, and state-sponsored terrorism. Over the past several years, the FBI has worked very hard to combat the increasing threat posed by domestic violent extremists, or DVEs as we say, those people who may be motivated to commit violence and other criminal acts to further social or ideological goals stemming from their domestic influences. The FBI's dual mission to protect the American people and to uphold the rights promised to every American by our Constitution requires a high threshold be met in order to investigate hateful or angry rhetoric. The FBI investigates when activity, whether it's online or elsewhere, crosses a line from constitutionally protected speech or assembly to criminal activity, such as threats, violence, and conspiracy. We cannot and do not investigate ideology, but when angry rhetoric moves to actually committing a crime, we have the authority and duty to protect our communities. The events of January 6, 2021 were absolutely unacceptable. People lost their lives, countless others were assaulted or were in fear of their life, property was destroyed, and a symbol of our democracy was under siege. In response, the FBI has committed significant resources to identify those involved in the breach and to hold accountable those responsible for the acts of that day. To date, we have arrested more than 870 individuals with crimes related to the siege, and we won't stop there. To adapt to a constantly evolving and persistent domestic threat landscape, in the last couple years, we elevated 2 categories of this type of activity to our top threat priorities: racially or ethnically motivated violent extremists and anti-government or anti-authority violent extremists, which includes violent militias and anarchists.
By raising these two threat categories, the FBI put them on the same level of concern as ISIS and homegrown violent extremists. Simultaneous to our focus on domestic terrorism, the FBI remains very concerned about the threats posed to the homeland and abroad by foreign terrorist organizations. ISIS continues to pose a threat to U.S. interests through the group's ability to direct, enable, and inspire attacks. We remain focused on investigating and holding accountable individuals who may have committed federal crimes or continue to present threats to our national security on behalf of ISIS, including members of the so-called Beatles, who participated in hostage-taking that resulted in the deaths of 4 citizens of the United States, as well as the deaths of British and Japanese nationals in Syria. 2 of the Beatles were recently brought to the United States to face justice and will be spending the rest of their lives in prison. Likewise, Al-Qaeda and its global affiliates remain committed to attacking U.S. and Western interests domestically and abroad, as demonstrated by their regular media releases calling for lone actor attacks in the West and continued al-Shabaab attacks on Western interests in Kenya and Somalia. They too remain poised to inspire individuals all over the globe to take violent actions through the prolific propaganda magazines printed in dozens of languages that provide operational guidance, tactics, and techniques for conducting such lone offender attacks against soft targets. Undoubtedly, U.S. government intelligence collection against international terrorism threats from Al-Qaeda and ISIS will be further strained without the presence of U.S. and coalition militaries on the ground and in the air above Afghanistan. This loss of collection challenges our ability to detect operational plotting against the West. That's why we're working with our partners within the U.S. government and internationally more than ever before, so we can get the best intelligence possible on what is happening. Though the U.S. recently conducted a tremendous intelligence operation against Ayman al-Zawahiri, we haven't lost sight of the fact, and no one should lose sight of the fact, that he was killed in Kabul. That he was found in Afghanistan reinforces the concern about the ability of our enemies, foreign terrorist organizations like Al-Qaeda, to continue to reconstitute there and find safe haven. Finally, I'd be remiss not to acknowledge here the third category of terror threat facing not only the U.S., but the West more broadly, and that is from state-sponsored terrorists. A prime example is the Iranian regime, who've shown themselves to be increasingly brazen in their plotting against Western interests and Western-aligned Iranian citizens located abroad. Just 1 month ago, the U.S. Department of Justice federally charged Iranian national and IRGC member Shahram Persafi with a murder-for-hire conspiracy in support of the terrorist group. The plot involved arranging for the murder of one of our former national security advisors on U.S. soil, as well as that of another high-ranking civilian government official, all in retaliation for the death of IRGC Quds Force Qasem Soleimani. This wasn't the first time we have uncovered Iranian plots to exact revenge against individuals on U.S. soil. Indeed, Iran has a long history of plotting to assassinate individuals in the U.S. But the U.S. government and our partners like Israel have a longer history of holding accountable those who threaten the safety and security of our citizens. We will work relentlessly with our partners at home and around the world to thwart any efforts by the regime or any hostile government seeking to harm or kill U.S. persons and bring those responsible to justice. As you have heard, the FBI and the U.S. government writ large continue to have our work cut out for us in countering the pervasive threat from terrorism on all 3 fronts. At this time, the greatest threat we face in the United States is from the lone actor or small cells of individuals who typically radicalize online and who primarily use easily accessible weapons to attack soft targets. We see the lone offenders with both DVEs and with HVEs, who are inspired by the ideology of foreign terrorists. Lone actors present a particular
challenge to law enforcement intelligence. These actors are difficult to identify, investigate, and disrupt before they take violent action, especially when their radicalization and most of their communications with other like-minded individuals happens on social media. The proliferation of online propaganda and communications, more of which is increasingly encrypted, can pose unique challenges for us, especially over the last couple of years due to the demands of the pandemic. We see violent extremists are increasingly using social media and encrypted messaging applications for the distribution of propaganda, recruitment, target selection, and the incitement of violence. The widespread use of social media has increased the speed, dissemination, efficiency, and accessibility of both international and domestic violent extremist content, while also facilitating greater decentralized connectivity among extremist supporters. In other words, an extremist in one area of the world doesn't have to personally know an extremist in another area of the world to be inspired. There are fewer dots for investigators like us to be able to connect when individuals act alone and do not discuss their plans with others, or only do so behind encryption. That's why we often remind the American people of the important role they play in tipping off law enforcement intelligence before a violent incident occurs. And this is especially true of the youth and minors. People who are close to an individual are the most likely to notice a drastic change in someone that may indicate a radicalization or violent ideology, or a mobilization to take violent action. The FBI works hard to build its partnerships across our communities with other government agencies, academia, the private sector, local and state law enforcement, and with mental health facilities to bring together all available resources to help us better mitigate these terrorism threats. The big lesson from the study done by the 9/11 Commission is that no one agency can do the counterterrorism mission alone. We are building closer relationships and share more intelligence with our partners at every level, within the federal government, with our state and local authorities, and with our international allies. Our law enforcement and intelligence communities have broken down barriers and strengthened relationships both in the US and abroad through our expanding memoranda of understanding and our mutual legal assistance treaties. The FBI and US government deepened relationships with our international partners, and time again, when we've disrupted would-be terrorists within our borders, many of those cases were driven by intelligence shared by our most important partners. We continue to work closely with our counterparts in the US intelligence community and our partners in like-minded countries to identify those responsible for lawless actions and take them out of the game. That may mean arresting and extraditing them to the United States to face justice, or it may mean prosecution by a foreign partner, or working with our intelligence community partners to find other ways to pressure and disrupt them, their infrastructure, and their money. It's why we're deployed across the world in more than 180 countries. As we all know, terrorism never happens in a vacuum. Attacks that occur overseas often become inspiration for would-be attackers at home. Every year, as I reflect on the tragic events of September 11th, my mind first goes to the magnitude of it. 2,977 victims, including the 414 first responders, lost their lives that day. Of the 2,977 victims, at least 372 people from 102 countries beside the United States died in the attack on that day, including 5 from Israel. The attack on our homeland was an attack on all of us. My next thought is always this: 9/11 isn't just something horrible that happened 21 years ago, but something terrible that is still happening to us. In its 2021 report, the Department of Justice 9/11 Victims Compensation Fund program assessed that more people are now believed to have died from 9/11 related illnesses than were lost on September 11th. Of the 100,000 Ground Zero responders and survivors enrolled in the World Trade Center Health Program,
over 4,600 have already died. By some estimates, more than 400,000 people in lower Manhattan, including those who lived, worked, and studied there, were exposed to toxic material from the collapse of the towers, leading to health issues that were diagnosed many years later. That terrible fact matches our FBI experience. Since 1925, there have been 88 service martyrs on the FBI's Wall of Honor. 21 of them are the result of 9/11, including one special agent who was killed in the collapse. The other 20 died as a result of exposure on that day as first responders to the toxic debris at each of the sites. We've lost 3 just this year. And to date, more than 100 FBI first responders are sick from exposure-related illnesses and disease. It's the memory of their bravery and ultimately their sacrifice that keeps me dedicated to this fight. As 21 years have passed since 9/11, the fight, and I mean fight, continues. How will our generation be remembered by the generation that follows? Will we be remembered as the generation that took the fight to our enemies, both foreign and domestic? Have we prepared the next generation to remember the atrocities committed by terrorists, to ensure they fight as hard as we fought? I, along with my colleagues, and many of you here today, have sought to ensure the answer to that last question is unequivocally yes. September 11th became the day we would never forget. And yet, a new poll in the United States finds younger adults demonstrate less connection to 9/11 and the feelings of unity that Americans felt following the attack than their older counterparts. It's not enough to teach those who now have the responsibility to protect our countries how to do their job. We must show them and tell them why we do the job. We must ensure that those who do not remember that terrible day never forget why we do what we do. We must continue to take the fight to our enemies. We must stay focused on our mission to prevent terrorists from approaching our borders and our shorelines. We must continue to integrate our collective intelligence in everything we do, solidify our partnerships, perfect our information sharing. We must be relentless in our pursuit of justice to honor the victims of terrorism and those who fought and sacrificed like we have. We must never forget. Toda Rabah. Another amazing presentation, facts which I think a lot of us didn't know about regarding the after effects of 9/11. You speak like an Israeli when it comes to fighting terrorism. Really, you do. Again, those of you who traveled from all over the world to come to this conference, you get to hear a presentation like this. It makes it really all worthwhile. And Kevin, you are an inspirational person. Let's have a hand for Kevin and for what he does. Because Kevin and his people and Ronen and his people keep their country safe, keep the world safe, and they sacrifice a tremendous amount while doing it. So thanks once again, Kevin. And now, this is the end of today's presentations. It's my job to tell you that at 9:25 sharp, we're beginning the deliberations here tomorrow. If you want some free coffee and cakes and pastries from Professor Ganor, this is the only time you're going to get a free meal during the year. So I suggest you come earlier so that you can indulge. Be here bright-eyed and bushy-tailed, at least by 9:25. The other thing is, please, when you leave here, travel safely, because I was just checking the amount of traffic accidents in Israel. There's a 20-to-1 ratio. We lose 20 times as many people in traffic accidents
as we do to terrorism. So it's much more dangerous to be on the roads, especially with Israeli drivers. So be careful out there and have a great evening.